Afternoon, everyone. This is gonna be part 6, if I'm not mistaken. Is it 6 or is it 5? What did I just put? Yeah, 6. Part 6 of Steins Elite on the Nintendo Switch, and we're continuing right as Okabe just spotted Moikai on the street, and he's asking her if she has the IBN 5100 that disappeared from the lab. 案ずることはない。やっていたとしても、お前を警察に突き出すような真似はしない。あれを返してさえもらえるならな。知らないのか。She looks perplexed. It doesn't seem like she's lying. She really doesn't know? If the IBM 5100 had been stolen from the lab, then Moika would be my first suspect. So it was the D-mail. Or perhaps it was the work of CERN. すまない。指圧しよう。I'm sorry, Finger. 俺はラボメンであるお前を仲間を。She's not the lab mem in that word line. だがこれだけは分かってくれ。俺は機関から命を狙われ続けた結果、誰も信じることができなくなってしまったんだ。俺は常に疑心暗鬼。 And she leaves. どれだけ仲間に囲まれていても、いつも孤独を感じている。滑稽だよな。My words didn't elicit so much as a glance from Moika as she walked away. At least pretend to pay attention. So Moika doesn't know I had an IBN 5100, and judging by her responses, she hasn't found one either. 前から思ってたんだけど、萌香さんって綺麗な人だよね。スタイルも抜群だし、背も高いし。コスプレさせたら映えそうだな。There we go. にお前マイカのことを知っているのか。知ってる On よ。 what occasion? なぜ知っ It's ている。 weird. Aw, come on. She's been to the lab? 俺がダルはあの女のことを覚えているのか。桐生氏なら前にラボで挨拶したわな。It's gonna become hard to follow if all the different characters remember events like happening differently. After Moika sent her email, Mayuri, Daru, and Kurisu have behaved as if they had never met her before. But now both Mayuri and Daru know her? Does that mean Moika's past was reconstructed again? Given the timing, it has to be Lukaku's email that did it. But how? How can that be related to the lab mem's knowledge of Moika? Butterfly effect? Yeah. The cause doesn't match the effect at all. ねえねえオカリ、それよりそろそろフェリスちゃんのお家に行かないとね。きっと待ちくたびれてるよ。 That's true. Let's think about the Moika issue later. Right now, we should look for the address written on the memo pad. What was that again? Oh, yeah, her apartment. 時にマユリ、フェイリスの本名はなんて言うんだ。バッカ、オカリ何言ってんだ。フェイリスさんの本名はフェイリスニャンニャンショー。それ以上でも以下でもないじゃん。Ah. 現実逃避はよせ。ダル。フェイリスニャンニャンは所詮源氏な。
最悪っすよ。なんで純真な男たちの夢を壊そうとするかな。でまゆりどうなの知らないの？マユシーが教えちゃってもいいのかな。特に口止めされているわけでもないんだ。 It's John Titor. Nah. I've suspected everyone at this point. すぐにわかることだぜ。そっか、そうだよね。その代わりね、他の人には内緒だよ。例えばメイクインに来るご主人様たちとか。Yeah, they're a nut bunch. They might stalk her if they have her real name. Akiharu Mio? ああ、聞こえない。アキハか。 Same characters as in Akihabara. Appropriate. Our destination turns out to be the high-rise apartment building next to UPX. すごい。マジで超高級マンションだと。 She can afford it. According to the address Faris gave me, she lives on the top floor all the way up there. 住所聞き間違えたか？まさかフェイリスは機関の手に落ちたのか？ Yeah, it has to be a pretty expensive 放送オツ。事実 apartment. は小説よりきなり。とりあえず入ってみようよ。 When we called the top floor room via the intercom, we were greeted by the voice of an elderly man. Surprisingly, he lets us in immediately once I introduce myself as Owen Kyoma. She has a butler. 少々お待ちくださいませ。She really is like a super heroine or something. リアル執事さんだ。She 黒木、ありがとにゃ。 She still has the cat ears though. I've never seen her wearing any other than the usual maid uniform, so it's refreshing to see her in her plain clothes. But why does she still have her cat ears on? They're not fake. They're the real deal. にゃにゃ、マユシーとダルニャも来たのかにゃ。フェリスちゃん、こんにちにゃんにゃ。無法フェイリスタンの私服姿とか可愛すぐる。マイリとダルは勝手についてきた。迷惑なようなら帰らせる。構わないにゃ。みんなようこそいらっしゃいませにゃ。というか、自宅でもその語尾は変わらないのか？何のことかにゃ。 How can I take you seriously if you can't talk normally? アキハルミフェイリスはフェイリスにゃ。 Whatever. しかしこの家は一体どういうことだ？秋葉の一等地の超高級マンションとは。 Yeah, does she make that much money? There's nothing to suggest that this room is lived in. No dirty clothes, no used dishware, not even a speck of dust. That butler, or maybe even some real maids. If there's a butler, there have to be maids, right? Must be constantly cleaning up. フェイリス、お前一体何者だ？だからフェイリスはフェイリスにゃ。とぼけるな。ちゃんと説明しないならば帰らせてもらう。なんという偉そうな態度。僕たちってフェイリスタンにお願いしに来た立場じゃなかった？うにゃー。じゃあもうちょっとだけ詳しく話すと。 So, この辺の土地はもともとうちのものだったのにゃ。はあ？ what did you just say? そっか。だからアキハさんなんだね。 What? My exclamation dots in my head. What? アキハ。
So that's why your Akiha-san, Bayu's exclamation connects the dots in my head. Okay, so she's part of the rich family who gave the name to the Hakihabara district? Is that what they mean by that? This is insane. Well, hey Panda, I'm good, thanks. What about you? Already up and about? Or you just skipped sleeping altogether once again? ちなみにフェイリスは秋葉の都市開発計画にも結構な発言力を持ってるにゃ。秋葉の各ショップに萌え文化を積極的に導入するようお願いしたのは他ならぬフェイリスなのよ。Really? To that extent? すごい。フェイリスは子供の頃からそういう会議に出たりしてるのにゃ。 So basically, the chaotic changes in Akiba are all a result of this cat girl's whims. What a monster. でも Skipped sleeping again. 今の Ah, 話は内 okay. 緒にしといてほしいにゃ。なぜだ。知りたいのかにゃ。それはフェイリスはフェイリスだからにゃ。 Damn you, cat girl. How dare you make a fool of me. というわけでみんなにはこれまで通りフェイリスラブの大ファンとして接してほしいにゃ。接します。全力で接します。マユシーもねフェリスちゃんのファンだよ。フェリスちゃんのメイドさん魂はとってもすごいんだもん。憧れちゃうよ。 Mayuri and Daru might have fallen for her charms, but not I. 俺はフェイリスラブなどではない。 That's not what he came for. あまり調子に乗らないでもらおうか。フェイリスニャンニャン。でなければこの高級マンション全体が血に染まることになるぞ。家にわざわざ呼びつけて自らのセレブっぷりを見せつけ、この俺との交渉において精神的優位に立とうとしたのだろうが無駄なこと。なぜなら俺は狂気のマッドサイエンティスト法王院京馬だからだ。 I want to learn that pause. Heh, perfect. Now Faris will tremble in fear and beg for my forgiveness. I doubt she would. It's not like her. 自分を貫き通す人って素敵にゃ。なんだと。なんだと? That's my line. 正直な Oh, it's a solid 8, I'd あん say. まりフェイリスのこと I kinda wished it was that there was more interaction. But because it's a glorified interactive anime, but with little interaction. So, but it's a good one though. It's a very, very good one. これまでいろんな人と会ったけど秋葉の跡取りって話すとみんなフェイリスをフェイリスとして見てくれなくなるのにゃ。フェイリスと秋葉ルミホは分けてみてほしいのにゃ。 It's basically one long cutscene, except for when he pulls out his phone and you have to pick which answer you want to send to text messages. And apparently, those are supposed to influence the outcome of events, the responses that you give to emails. But I have yet to see any kind of consequences to what I chose to send, so... But other than that, I like the story and I like the characters and everything, so... It's a good thing that the story is that great. その点については全面的に同意するぜオカリン。ニャンニャン語を話し猫耳をつけている時点でそこにいるのはフェイリスタンだ。意識しすぎているのはお前の方だということだ、フェイリス。そうなのかにゃ。お前は自意識過剰なのだ。 Yes, it is, お yeah. 前はどこまで行っても It's more relaxing, that's for sure. メイドでしかない。ありがとにゃ。 And I don't have to do a lot of out loud reading either, so...
Why is she thanking me? Now then, let's finish this idle gossip and get down to business. Unlike something like the それでフェイリス the Ace Attorney games that I've been playing of late, where I have to read every line of dialogue and every description out loud, this is a lot more relaxing. よく吟味して条件を出すことだ。 No thanks. 俺の右手は一度解き放たれるとあらゆるものを破壊し、あとは何も残らないとだけ言っておく。大丈夫にゃ。 They look very spiky there. この猫耳にはあらゆる能力を完全無効化するニャンニャンクリアという力が備わっているのにゃ。京馬の力が暴走したときはフェイリスがきっと止めてみせるにゃ。I shouldn't have mentioned my hand to Faris. さてさて、 I guess her name is Felis. フェイリスからの条件は She's OP. タイムマシンを使わせてほしいにゃ。 What for? I had a feeling that was it. 昨日メイクインで京馬たちが話してたにゃ。タイムマシンを開発したって。いかにも俺たちは人類史上初のタイムマシン実験に成功済みだ。だから人類史上初はセルンだっつうの。だが勘違いするのは、タイムマシンとは言っても机の引き出しを搭乗口にしている青い猫専用の4畳半タイムマシンほど万能ではない。俺たちが成功したのは過去の誰かの携帯に18文字までのメールを送れるというレベルだ。ただしこれだけでもノーベル物理学賞ものであり、人類の歴史を塗り替える超絶スーパーな発明だがな。過去の誰かにメールが送れる。それってとってもすごいにゃ。ぜひフェイリスにも使わせてほしいにゃ。 What for? What could she possibly desire? 我がラボにおける最重要機密事項だ。どうしても使いたいというならばラボ面になってもらう必要があるが。007. ラボ面って何かにゃ。マユシーたちのサークルの仲間になるっていうことだよ。マユシー的にはね、フェリスちゃんがラボ面になってくれるのはとっても Yeah, Daru would be super happy too because then you would get to see her even more 同 often. じくというか大歓迎。ぜひ入ってください。お願いします。どうすればラボ面になれるにゃ。 Well, 契約 That 書 was など quick. は存在しない。必要なのはそう、契約者同士による血の盟約のみ。血の盟約。何時 yeah, Face. he's making things up い again. にしえよりハイエンシェントワードにて語り継がれる法典に従いラボ面へと加わることを望むのならばその肉、その骨、その血を天の杯へと捧げることを誓い、盟約という名の洗礼を受けよ。さすれば古代の神はそれに応え、何時にラボ面ナンバーを授けるだろう。わかったにゃ。血の盟約受けるにゃ。Yeah, she's not impressed. No. お前をラボ面ナンバー007に認定する。はいにゃ。これでタイムマシン使えるのにゃ。ああ、 Nothing can そういう phase こと her. だ。
ただし他言無用だ。裏切り者には死を。それが我がラボの掟だと覚えておけ。そうだったんだ。 It is? だからオカリンのこの場だけの思いつきだって。 I take out my phone and put it to my ear. 俺だ。フェイリスはまんまと俺の思惑にはまったよ。所詮17歳の小娘ということだ。あの猫娘は俺との交換条件によって人類の夢、禁断の果実であるタイムマシンを使うという欲望を満たしたつもりでいるが、この俺、法院教魔の手のひらの上で踊らされていることに気づいていない。Yeah, so you think. You got no control on anything. 俺が猫娘との条件を受けた理由だと。そんなもの決まっているだろう。すなわち。 Then I twist my lips into a grin. My razor sharp shark teeth are probably glistening right now. Damn, I wish I had shark teeth. あの猫娘は実験台なのだ。ゲドとはひどい言い草だな。あながち間違ってはいないがね。So, では予定通り次の実験に移行する。すべてシュタインズゲートの選択。 yeah, sometimes his voice is barely audible. Ah, crap! I didn't mean to skip all that. Damn controller. 今誰と電話してたにゃ？ No doubt she heard everything. 気づくのが遅かったな。フェイリスニャンニャン。すでに血の迷約はなされた。契約を破れ。 Well, there is no escape. 逃げることは叶 So わん where's ぞ the。time machine? Yeah, she's certainly in a hurry. It's the time machine. タイムマシン。 It's in our lab. Okay. This time we'll make use of the phone wave's original function. In other words, we'll send the email remotely. Kurisu should still be in the lab. She is my assistant, so I'll leave the phone waves set up to her. I ask Feris. I never know if I should say Faris or Feris because they pronounce it Feris and it sounds like the Latin for cat, so I ask Feris where she wants the email to go. She says she's sending it to her father 10 years ago. I take down his email address. The destination is April 3rd, 2000. It has to be at 8 a.m. that day, so we use an online calculator to factor in leap years, resulting in 86,168 hours. ということはね、86,000秒も動かし続けないとダメなの？ Well, that's what I was wondering when they sent the email to change the gender of that other character, because they sent it even further back, like 16 or 17 years or something like that. So it had to run for like hours, but it happened instantly when it came to that guy, so 電話レンジちゃん疲れちゃうんじゃないかな。いや、実際にその秒数を動かすわけではない。 our previous experiments have confirmed that. Oh, okay. 放電現象が起きた時点で送れば過去へは届くのだ。故にバタフライ効果により残りの秒数についてはキャンセルされるはず。 Yeah, assuming it works. The fact that the email was sent is erased, leaving behind only the mail in the recipient's phone. At least that's what our experiments have shown so far. That phrase is weirdly spelled out. I finished my explanation. Now Feris just needs to decide what she wants to send. 36 bytes.
送る文章は書き終わったか？どんな内容だ？過去を変えるものなのだろう？それはその What happened to her usual confidence? 恥ずかしいにゃ。企業秘密 You know what happened last time you let someone send a message without checking it first? 秘密だと？ふざけるな。これは実験だ。内容を公開してもらわねばデータを検証できないではないか。何言ってるにゃ。これは実験じゃなくて交換条件だにゃ。フェイリスは実験のためじゃなくて自分のためにタイムマシンを使うのにゃ。卑怯だぞ。オカリンも人のこと言えないけん。 Daru, you horny fool, are you signing with Feliz? And you call yourself a super hacker. Ferris is keeping her phone hidden from me, and her stare tells me to mind my own business. オカリ、ね、きっとプライベートな内容だから詮索するのは良くないと思うんだ。What? Even Mayuri's on Felix's side? This is bad. I thought I had Phyllis in the palm of my hand, but was I dancing to her tune all along? Yes, you were. Baka. It's too late for regrets now. Let's just... something. 俺だ。そちらの状況を伝えろ。切りやがった。そりゃ切られるっしょ。オカリンの電話の仕方に対応できるのは多分僕とマユシぐらいじゃね。 Again. ハロおーいん京馬だ。 She's gonna hang up. 無言で切るな。ー。なんだ岡部か。てっきりいたずら電話だと思った。こっちの番号は表示されているだろいきなり意味不明なこと言われたら怖くなって切るわよ。う。それはつまりこの俺。 She's gonna hang up on you again. You know it. というわけだな。それなら仕方な。あいつまた切った。また切ったぞ。だからオカリンの電話に対応するスキルは僕とマユシしか持ってないと何度言えば。Let's try that once more. Just stop your nonsense. 岡部倫太郎ですけど、電話レンジカッコ仮の設定を少しいじってほしいんです。初めからそう言えばいいのよ。 And he's speaking in Keigo this time, so he's speaking politely. 電話レンジ使うの？ブラウン管工房の店長さんに怒られるのは嫌なんだけど。これは貴重な実験のためなのだ。わかるか、助手よ。お前がミスター・ブラウンに怒られる。ただそれだけの犠牲により、タイムマシンという人類の夢は完成を見るのだ。Yeah, he's already dropped the polite speech. That didn't last long. 適当よね。で、どう設定すればいいんだ？ I tell her Ferris's dad's mail address, and I have her set the timer. はい、入力したわよ。よし、ご苦労。少し待て。What sort of email could Ferris have written? I trust her even less than I do Moeka, and Moeka was already pretty shady to begin with. She is super shady. The look on her face only makes me more curious. 岡部、返事しないなら切るぞ。電話レンジカッコ仮を起動だ。放電現象始まった。フェイリス。Felice puts her finger on the send button and... What's gonna be the change this time?
As the dizziness fades, I exhale slowly and open my eyes. Did she want to prevent her father's death, maybe, or something? Because I just noticed that her father was not around. Everyone will be a cat. I'm still at Felis's place. それじゃあカードをオープン。あわわ、またウイルスカード。まだまだ爪が甘いにゃ。リンクカードは3枚取られたでしょ。ウイルスカードは3枚取っちゃったでしょ。 No immediate change. まゆしいわね。絶対絶命なのです。 What are they doing? まだターミナルカードがあるじゃん。次のターンで一発逆転狙えるってマジで。にゃふふ。今さら逆転は無理無理にゃ。ここでフェイリスはターミナルカードのウイルスチェッカーを使っちゃうのにゃ。さあ、マユシーの残りのウイルスカードはどっちかにゃ。マジパネっすね、フェイリスター。ねえ、言ってできれば2手3手くらい待ってほしいにゃ。ダメかにゃ。にゃ、フェイリスの真似してもダメにゃ。そんな。I am the only person in the world who keeps his memories after the past changes. Felis's email worked. What did it accomplish, though? Even if I demand that she tell me what she sent, she won't be able to answer because the very fact that she sent it has been erased. You were almost right. The only trace of the email is in the recipient's phone, namely Felis's father's phone 10 years ago, which means I have to figure out what changed the hard way. やっぱりフェリスちゃんは強いね。最初はマユシーもいい感じだったにゃ。素質はあるにゃ。でもたとえの試合とはいえディフェンディングチャンピオンが負けるわけにはいかないにゃ。それに今度の大会では絶対に優勝するってパパとも約束したのにゃ。 So our father is alive, apparently. 誰にも負けられないにゃ。 Maybe he already was last time, though. もしフェイリスが優勝したらパパは仕事中でも時間を作って絶対に祝福に来てくれるって言ってくれたのにゃ。決勝戦はラボのみんなで応援に行くね。ありがとにゃ。 He is Seto Kaiba? Something's not right here. A voice whispers from deep within, deeper than reason. I play the conversation back in my head and soon realize the source of my discomfort. The Felis I knew had never been to an official Linet tournament. I remember hearing that when I was talking to Daru about John Titor at Meikuin Nyan Nyan. Does this mean that Felis only sent the email so she could enter more Linet tournaments? But is that a reason to change the past? No. 失礼。ルミホ、少しいいかね。 He wasn't around before, so I think he was dead. ぐはー、フェイリスターのお父様か。挨拶しておかないとまずくね。フェリスちゃんのパパさんって社長さんなんだよね。すごいな。 Because they said that she attended the shareholder reunions when she was very little, and that she used to make decisions. If she made the decisions, it means that her father wasn't around anymore, doesn't it? ごめんにゃ。フェイリスはパパと出かけなくちゃいけなくなっちゃったにゃ。それじゃあマユシーたちはこれでバイバイさせてもらうね。フェイリスター、僕とのお手合わせは手取り足取りライネットの何たるかを抗議してくれるっていう約束は誰も
そんな約束してないと思うにゃ。ええ、そうですとも。行ってみただけだからな。ダルくん、フェリスちゃんを困らせたらダメなんだよ。ほら、オカリンも帰ろう。ああ。そういえば、今日はやけに静かだったにゃ。どうかしたのにゃ。Yes, very wrong indeed. いや、秋葉を高みから見下ろし、越に入っていただけだ。さすがオカリン。意味不明なり。Phyllis, her dad and her butler see us off. Her dad tells us to come visit again. Phyllis's dad seems like a cool guy. He's not pompous like you expect rich people to be. Lukako, that game was fun. That pager number guessing game was fun. I'd love to do it again sometime. Afterwards, I asked my mom about what it was like when she was young and she looked so nostalgic. I don't know why she sighed so deeply though. I did 10 practice swings with Samidare. It's got something to do with what we did to change the past, that. Probably. But I can't answer, so I'm not about to know. The sun is setting, but there's still a crowd in front of Akiba Station. More foreigners than usual. People come from all over the world to buy electronics and otaku goods in Akiba, but it looks like the satellite is attracting some as well. Man, it's hot. Felic's air-conditioned apartment was a little slice of heaven. I'd love air conditioning in the lab, but we don't have that kind of money. Anyway, how about some food? I stopped to ask Mayuri, but... Ah, Okari! あのね、マユシーはこれからお家に帰るんだけど、中野に寄っていこうと思って。中野に何の用があるのだ？あのね、昨日アイソードの同人誌が出たんだ。I think I know what it is, but fan-created amateur manga, which are often but not always adult in nature. Yeah, not always. These are sold at special doujinshi events, the biggest of which is the twice-annual Comic Giga Market known by fans as Komima. Hello? No, it's not if it's her. でもね、エシさんは甲賀ゆいさんなんだよ。マユシーは久々に本気出さなきゃって思って。Ganbam. 甲賀ゆいか。去年の Formerly known as Mobile Jacket Ganbam. A seminal work of robot anime, the first series aired in the late 1970s, and there have been many sequels and spin-offs since. ガンバムのキャラデザ書。そうだよ。僕の分も買っといて。わかった。おいおい、お前たち何を言っているんだ？同人誌ならば虎の穴が目の前にあるではないか。目の前ってどこ？いや、目の前は目の前だ。あそこに。 It's not there. I follow my pointing finger. Torano Ana isn't there. あれ？ Maybe I'm looking in the wrong place. I look all around me, but it's nowhere to be found. And what's more, I can't find Animate either. It's supposed to be right next to Toranohama. Instead, I see electronic stores, Daiichi Karen and T21 Minami. Yeah, there is no Moe in Akihabara anymore. 虎の穴もアニメイトも
一体どこへ行ったのだ。それはひょっとしてギャグで言っているのか？ This is a pretty big change. は？秋葉には虎の穴もアニメイトもないよ。だからマユシーは中野まで同人誌を買いに行くのです。 Yeah, because otherwise she wouldn't have to. どういうことだ。昨日までは普通にあったよな。What about earlier today? I wasn't really paying attention on the way to Felice's apartment, but I'm pretty sure they were still there. You know you changed the past, so you know it has something to do with it. だからないって。そもそもそういう萌えショップが秋葉にあるわけないじゃん。萌えの聖地といえば中野だろ、上皇。That's a pretty big change. 秋葉の方が萌えの聖地としては世界規模で有名ではないか。ついに暑さでおかしくなったか、オカリン。秋葉は電気街。萌えショップができようもんならマニアどもが暴動を起こすレベルだお。 This conversation doesn't make any sense. This feeling again. I carefully survey the scenery in front of me one more time. I finally understand. It's hard to believe, but I must face the truth. It still doesn't seem real to me. My legs start moving against my will. Every last store that sold anime, eroge, or moe goods has disappeared from Akiba. In a final, desperate attempt to deny reality, I run to the one place I know I can depend on. Queen Yan Yan. It's still there, though. Maid Cafe. The Maid Cafe where Mayuri and Felice work, in which Daru and I frequent. It's not there. Lamen. But upon arriving at the storefront, I am forced to my knees in abject defeat. No! The Maid Cafe! It's all gone. It's not just the Moe stores, even the Maid Cafes have disappeared. And not only Maid Queen, an uncountable number of Maid Cafes and cosplay service establishments seems to have vanished in the blink of an eye. Mayuri, お前、メイクインで働いていたよな。メイクインって何かな。じゃがいも。メイクインニャンニャンだ。マユシーがバイトしてるのはルモアンヌだよ。ルモアンヌ？それはメイド喫茶か？普通の喫茶店。秋葉にはメイド喫茶は一軒もないのか？ねえよ。秋葉に来る人間はそういう萌えビジネスとか毛嫌いしてんだから誰も寄りつかないって。No! It's clear now. This has to be the result of Felice's email. But you can't just ask her because she can't remember. The butterfly effect is at it again. Felice said she had influence over Akiba's development board. They adopted her plan and embraced the moe industry. But by sending an email to 2000, she's negated that, either directly or indirectly. Shifting the world line to one where moe culture has no place in Akiba. That has to be it. To think that a single mail could rewrite 10 years of a town's history. Is it okay to change history on a whim like this? I almost feel guilty about it, but since I'm the only one who remembers the original Akiba, nobody can blame me. And it's not like I can change it back. But still, what in the world did Felice's email say? August 8th.
The next morning, I go for a stroll through the streets of Akiba, rediscovering a town the way you never knew it existed. The few electronic stores that I used to frequent are still here. In fact, they've multiplied. You may have more chance to find an IBN 5100 now. The maids and young female otaku have disappeared, but the obvious essence of the town isn't changed. I admit it's a relief. Yesterday, I heard from Mayuri how we met Feris on this world line. I was wondering since May Queen no longer exists. It was at a small Linet tournament at a toy store in Ikebukuro. We went to cheer on Daru, but he dropped out because of a stomachache, and so Mayuri and I ended up taking his place. Our opponent was Feris. Feris. That was the beginning of their beautiful friendship. I head back to the lab. お盆休み期間の日曜日だというのに、ずいぶん暇そうだな。Labo member. A Japanese holiday during which people return to their hometown to see parents and relatives. This includes paying respect to family members who have passed away by visiting and cleaning their graves. お面があるぜよ。あ、岡部さん、お邪魔してます。おかり、おはよう。何をしているのだ？昨日ね、中野に同人誌を買いに行くって言ったでしょ。その時にね、とっても可愛いレイヤーさんの同人写真集を見つけたんだ。だからね、つい衝動買いしちゃったの。 That's certainly a very Mayuri move. ほら見て、 Blood tune. レコちゃん。これブラチューのセドナコスだよ。作り込みすごいな。 A popular TV anime based on a manga. 26 episodes were broadcast last year. The main heroine, Seira Orgel, is especially popular among anime otaku. I don't know what this is referencing. すごく可愛いよね。わあ、本当だ。 I see, she's showing it to Lukaku as part of his re-education. To think that he was so reluctant to get involved in cosplay. Looks like Mayuri's persistence has paid off. ねえねえ、クリスちゃんも見てみてよ。感動しちゃうんだから。別にいいわ。あ、次のページからは水着だ。すごい。露出度高いな。スタイルもすごくいいし、グラビアアイドルみたい。憧れるな。憧れてるの？水着に？僕、こんなにスタイル良くないから。でもね、ルカちゃんはきっと大きなお友達からははぁ言われちゃうよ。Our big friends breathe hard. And she said Luka-chan, which is not something you would tell a boy normally. Has he really become a girl in the end? Hey now, Mayuri, what are you saying? It's like you're referring to Daru with that remark. あのね、貧乳は正義なの。だからね、胸なんてなくて。 Yeah, I think it worked. I know how you feel, assistant. そうだ。コミマが終わったら一緒に海に遊びに行こうよ。せっかく夏なんだしね。マユシーもずっとコス作りしてて、夏休みはちっとも遊べてないもん。ねえねえ、オカリン、クリス
私は行かないわよ。もう少ししたらアメリカに帰らなきゃ。荷造りもまだしてないから、そんな余裕はない。確かに。ラボでのんびりと読書をしているほどだからな。よほど余裕がないと見える。うるせえ。だったらはっきり言わせてもらう。変態野郎2人と一緒に海水浴なんて言ってられるか。女子メンバー限定というなら喜んで参加させてもらうわ。素直になったらどうだ。 Mongolian spot. A bluish birthmark commonly found on Asian children usually disappears by the age of 5. Wait, is that a real thing? A bluish birthmark commonly found on Asian children? Is that really a thing? Never heard about that. 私は伝部の猛虎犯を男子に見られたくないので一緒には行けませんと。猛虎犯なんてないわよ。そもそも女子メンバー限定ならばそこのルカ子も無理ではないか。Uh-oh. 何それ、どういう意味？ Uh-oh. この前わざわざ教えてやっただろう。ルカ子は正真正銘の男だとな。 My declaration of the truth did not go well. Freezes the air instantly. Huh? 最悪ね、あんた。女の子に向かって男呼ばわりなんて。Uh-oh. そうだよ、オカリ。そういうこと言うのはね、マユシー好きじゃないな。 What, I don't know about Turbo, but is he crying? Chris is staring daggers at me. クリスティーナ、お前が現実から目を背けたくなる。 Don't be so slow, please. ルカ子は男でありながらとても可憐だからな。 Think about it. 岡部、私にヘンテコなあだ名をつけるぐらいなら冗談で済むからいいけど、いや、本当は良くないが、今のあんたの言い草は冗談になってない。他人を傷つけるようなやつじゃないと思ってたけど、違ったみたいね。今のあんたは本気で最低よ。え？ What did I do to deserve this tongue lashing? Think! 謝りなさい。今すぐ漆原さんに謝りなさい。いやいや、謝るも何も俺は真実しか言ってな。いいんです。 Is he crying? Yeah, come on. 岡部さんにそういう風に見られてたんですね。いやいやいやいや、そういう風ではなく、ルカ子、お前は男だろ。それともお前まで現実逃避に走ったか？現実逃避してるのはあんただろうが。そうだよ。 Everyone is gonna hate you. Come on, stop that. 女の子なのにオカリひどいよ。というかマユリよ、なぜお前は急にルカ子への呼び方をルカ君からルカちゃんに変えた？岡部、いつまで続ける気？彼女は女の子よ。 Huh? What's going on here? Is this some kind of prank? Come on! 帰ります。 Not only that, but you hurt her feelings now. 待てルカ子、俺を担ぐのはよせ。 She's gonna slap you. お前は正真 Oh, 正銘 come の男 on. だ。なぜならここに。 Oh no, you're not gonna do that, are you? Really? Seriously? Come on. おおお Oh, お oh, 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 oh. Ah. なんで？ Hanone. Stop that. 岡
No way. ルカ子、お前。 That email that I thought had failed was actually a success. That's it? You've realized it now? Can you stop groping now? 最初からそう言っとるだろ Did he get knocked out? A half second later, a piercing jolt of pain rang through my head. Stars explode all around me. It feels as if I'm being welcomed into the gates of heaven. Hey RNG! As punishment, I spent the next 30 minutes on my knees under Chris's watchful eyes. You've arrived at a good time, yeah. If I slouch for a second, I get the corner of our book. Anyway, I flee the lab as soon as my punishment is over. The silent pressure from the girls is just too much to bear. My legs are so numb from the kneading, I can barely stand up straight. オースなんでそんなふにゃふにゃしてんのこういう体操があるのだ。知らなかったな。Huge clouds are slowly swallowing サイクリング日和だね。 blue. Perfect weather for cycling. そうか？ But it's so damn hot. How can you exercise on a day like this? あのさ、ちょっとサイクリングしない？ Seriously, she has to be joking. 俺はマッドサイエンティストであった。サイクリストではないのだぞ。なのになぜ俺がお前を後ろに乗せて漕がなければならないのだ。その昔、アリストテレスが言いました。時間は運動の数であるってね。だから運動した方がいいよ。That doesn't make sense. We barely made it to the station. I'd die if I went another block. This was a terrible idea. I should have known better. So what is it this time? Mayuri. It's from Mayuri. Luka-chan emanates an aura that makes you want to tease her, and you just reacted to that. I understand. When Mayushi's was Luka-chan, I feel a little sadistic too, but still, you shouldn't tease her in real life. I don't have time for this right now. 私さ、東京に来たのは10日前が初めてなんだよね。I didn't know that. 夏休みを利用した観光ではないよな。父さんを捜索するため。蒸発でもしたのか？ This might be important. もう何年も会ってなくて、この町にいるのは分かってるんだけどさ。そうなの。 She's not his daughter, is she? しかし、ならばバイトなどしている場合ではないのでは？当てがないっていうのが正直なとこ。警察に捜索願いは出したのか？ううん。だったら出すべきだろう。あとは金があるなら更新所に頼むとか。そんな予算はないな。それにいろいろ事情があるんだよ。Issues? たださ、一回だけチャンスはあるんだ。そのチャンスが明日なの。明日ある場所に現れるかもしれなくて。A certain place? That has a rather ominous ring to it. そのチャンスを逃したら、私もうこの町を離れなきゃいけない。離れるとは地元に帰るのか？行かなきゃいけないところがあるからさ。
私も多忙なわけよ。もともと明日会えなかったら諦めるつもりだったし。不安なのだな。わかるぞ、その気持ち。誰も知らないこの町でたった一人で父親を探す、さぞや心細いことだろう。不安な気持ちを紛らわすため誰かに相談したいわけだな。そして身近にいる人間で最も頼りになりそうなこの法王院京馬にすがったわけか。だが残念だったな。俺のような狂気のマッドサイエンティストに頼ったのがお前の運の尽きだ。バイト戦しよう。バイト戦しよう。はそんなお前は俺が実験台として使ってやろうではないか。あ、実験台って？決まっている。時間を遡ることができる人類科学の夢。 After all that's happened, he still wants to play around with this? その実験台となってもらおう。どうするの？何？簡単なことだ。俺は今 D メール検証実験のデータを少しでも多く求めている。お前にも過去を変えてもらうのだ。もっともその変えた過去を認識できるのはこの俺だけだがな。非道だと思うのならば勝手にするがいい。だがもはや俺の毒牙にかかった子羊、逃がしはしない。そうだ、いいことを思いついたわ。お前が過去へ送るメールの内容についてだ。いいか、よく聞け。お前は蒸発する前の父親へとこうメールを送るのだ。娘を置いていくなとな。君ってさ、いいやつだね。なに？なんかちょっとだけ楽になったかも。I don't see how, お前 but 俺を侮辱するつもりか。俺はいいやつなどではない。実験のことしか考えていない狂気のマッドサイエンティストである。分かったならばお前の父親の携帯アドレスを教えろ。教えなければ俺の右腕が火を吹くぞ。ちなみに封印が解かれた右腕を俺は制御できない。お前の命も保証できんと言っておこう。ごめん、無理なんだ。あくまで逆らうのか。父さんの携帯の番号もメルアドも知らないから。そう。まあだからこそ明日にかけてるわけでさ。心配してくれてサンキュー。心配などしていない。実験台にできなくてがっかりしているだけだ。でもすごいね。メールを過去に送れるなんて人類初のタイムマシンじゃん。すごいのは当然だろう。なぜなら俺は法院京馬だからな。アップグレードの予定は？アップグレード？そのタイムマシンのアップグレード、例えば
人そのものを遅れちゃうようになるとか。検討中だ。 No good ideas yet, though. だったらさ、作る前に一つ忠告。マキセ・クリスは仲間から外した方がいい。そういえばお前、あいつのことをやけに嫌っていたな。さてと、そろそろ工房に戻らなくちゃ。 The pieces are starting to fall together. I feel like she has something to do with the disappearance of her father. 明日は父親と会えても会えなくてもラボに来い。なんで？お前の昇進を利用して D メールを使わしてやる。I was gonna say, yeah, her dislike for Makise Kurisu kinda makes me wonder if he is her father and Makise Kurisu maybe caused this death at some point or something like that. I mean, she arrived in town after the first shift to a different world line. So, yeah, I wonder if it could, if that's what it could be. さすがマッドサイエンティスト。 And also, 非道だね。 yeah, I think John Titor mentioned something like the design of my time machine is based on that of CERN, but he also said that CERN banned old technology for people who are not a part of it. So the only other people besides CERN who may have had a time machine are Okabe and whoever was with him in the future. So his daughter, maybe? So if she is John Titor using the time machine that Okabe perfected over the years, maybe, using data stolen from CERN because they've hacked into their computers, something like that. I don't know. I don't know if this is where they're going with this, も but し父さんと会 it え would ても fit いいよ。 anyway. その時はみんなで祝福をあげてよね。 She laughs happily. Then she starts pedaling, leaving me behind. Yeah, you can go back on foot now. New message. Oops. 29Q. A cat's paws are made of warmth and joy. Sorry, I couldn't come today, yeah. And I can't answer this. Eldrimnir. 作戦名エルドフリームニルの概要について説明する。 And nobody's gonna mention what happens with Lugako the day before, or earlier in the day. In North mythology, the cauldron used to cook for the gods. I couldn't get a hold of Moeka. Faye said she was too busy. Daru also gave me some crap about having things to do today. I was prepared for Lugako to refuse my invitation, but since she's here, I guess she's forgiven me, for now at least. お前たちにはこれから宴会用の買い出しに行ってもらう。 I've already explained to the lab mems what Suzuha told me yesterday. あんたは何するの？俺か？俺はこれからバイト選手を尾行し、状況を逐一報告。やめなさいよ、悪趣味だな。親子水入らずにさせてやれ。いちいち突っかかるな、クリスティーナ。お前は人間の心理というものを理解していない。人というのはそうやって一周されると意地でも自らの意志を通したくなってしまうのだ。独善的すぎ。そもそもクリスティーナよ、お前とバイト選手は対立していたはずだ。にもかかわらずそのような気遣いをするとは大した偽善ぶりだな。
あんたの行動が人としてダメすぎるんだろ。そうだよ。邪魔するのはね、良くないと思うな。それよりもどんな結果になってもあったかく迎えてあげようよ。そのためにもね、マユシーは買い出しを張り切っちゃうつもりです。でも僕、その鈴葉さんという人と会ったことはないんですけど。鈴さんはね、とってもいい人だからルカちゃんもすぐに仲良くなれるよ。いい人ね。とにかく俺はこれから尾行を。だからダメだっつってんでしょ。調子の分際で俺に指図をするな。 In the end, I can't get permission to tail Suzuha. He's probably gonna do it anyway. I've got mail. Well, that's a weird address. なんだこれ。 Huh? What did the mail say? What's going on here? I immediately look around the room. A feeling of dread washes over me. There's a JPEG file PNG. I cautiously open the attached image. Red jelly? Why jelly? And they're watching me? Why? Is this a prank? Spam mail? I didn't know what to make of it, but my skin was covered in goosebumps. Mayuri, sitting right next to me, gave me a puzzled look. Anyway, time to get my head in the game. We must prepare for the Last Supper, Operation Eldrimnir. The Last Supper refers to our party for Suzuha. In the event she reunites with her father, we'll just celebrate normally. In other words, it will be her last supper in Tokyo. あら、あそこにいるのって。見つけたぞダル。え、あ、お前、俺の招集に応じないとはどういうつもりだ。だから用事があるって言ってんじゃん。用事とは。オフ会。 Or is he her father? Suzuha's father? No, wait, that can't be. 話にならんな。いや、ちょっと聞いてくれよ。オフ会とラボメンガールズの手作り料理が食べられるパーティー。お前はどちらを選ぶ？手作りだと？一つ確認したい。そこにフェイリスさんはいますか？ She said she couldn't make it. フェイリスのラボメンだから。くそー、どうしてバッティングするんだよ。せめて明日にしてくれれば。決断の時だ。お前自身が選択しろ。フェイリスさんの手料理が食べたいです。オフ会を諦めればそこで試合終了だよ。諦める。僕はオフ会を諦めるぞ。When we return to the lab, Mayuri and Lukaku are already starting preparations. あれれ、ダルくんがいるよ。フェイリスさんはいずこに？芦田、あんた騙されてるわよ。フェリスちゃんは来られないって言ってたけど。マジで？おいオカリン、これはどういうことだよ。ドッキリってレベルじゃねえぞ。次の機会があったら話をつけておいてやる。ふざけんなよ。せっかくのタイムマシンオフ会だったのに。 Time machine meet? タイムマシンオフか。 Huh? 何それ。僕がよく見に行く SF 関係の BBS があるんだよ。そこのオフ会なんだ。プロの作家なんかも来る予定だったのに。僕はオカリンを許さない。絶対にだ。なぜ先にそれを言わないのだ。そんなオフ会があるならば
俺も Suddenly, I smelled something strange. 何か異臭がしないか。一周すみません。 Cooking apples? 多分まゆりちゃんの作ってるお料理の匂いだと思います。 This is the smell of food? 私も手伝うわ。じゃあ卵を温めてもらって。電話レンジ使う？ダメです。生卵をレンジに入れたら爆発しちゃいます。ドアを剥ぎ取ったんだから大丈夫なんじゃない？まゆりちゃん、そんな持ち方したら危ないよ。 What the hell is going on here? 俺たちも手伝うべきか。むしろあのガールズどもをキッチンから排除 Yeah, すべ it き。 looks like none of them can cook anything. 結果は同じじゃね。めまいがしてきた。この現実を改変したい気分だ。ハゲドオカリン、この恨み松代まで忘れん。本気ですまないと思っている。だがダル、保険としてピザ頼んどくわ。俺だ。どうやら邪神の封印を解いてしまったらしい。もし1時間以内に連絡がなかったら、両親に愛していると伝えてくれ。オカリン、 That それ flag? 死亡フラグ。 Yeah, okay. No need to read it, I know what they mean by that now. 選択なのか。ヘルプさえ関係ねえ。 Yeah, that you should die today from eating food. うわー。遅いな。 The food lined up on the table, none of it looking particularly appetizing, has already grown cold. Sorry. It's getting late. The high school girls will need to head back soon. Was Suzuha able to meet her father? If so, they might have a lot to talk about. Unless, what if it didn't go well? Maybe that's why I haven't heard anything from her. Either way, I told her to stop by, but we have no choice. This operation is cancelled. I should dismiss everyone. After sending everybody home, I waited on the bench in front of the brown tube workshop, hoping that Suzuha might show up. Does that mean she didn't meet our father? Sayonara, gomen, baito senshi. And now she plans to leave town alone. そんなことはこの法王院京馬が許さん。あいつは実験台なのだから。 How are you gonna stop her? I don't know where Suzuha is. Where is she? Perhaps I should just leave her be. It's not like we're that close after all. 君ってさ、いいやつだね。なんかちょっとだけ楽になったかも。 But Suzuha is alone in this town. What if I was the only one she could talk to about her father? I know she's hurting. She needs my help. Shouldn't I do everything in my power? That's right. I should send myself a D-mail. Tell the me from this afternoon to follow Suzuha at all costs. But that would change the past even further. Could I really do that? Please, I am the insane mad scientist Oin Kyoma. Such petty concerns are beneath me. You'd better run back to the lab then.
Because after 7 p.m. you can't do it anymore, can you? Oh, wait, no, it's already nearly midnight. Or maybe he's gonna do it the next day? Yeah, the next day there isn't a cloud in the sky. It's hard to believe it rained all night. Hehehe, she doesn't know who she's dealing with. She is but a pawn in my game, destined to fight for me at Ragnarok. Destination is my phone yesterday around 4 p.m. Don't listen to Kuris, pursue Suzuha. Squinting against the glare, I send the mail. They've eaten the food, so she's been with them. That was a sensation of reading Steiner activating, and so I know Suzuha is ours. I step outside and look to the front of the building. What belongs there has returned. Jitensha? Ah, she's here. バイト戦士うーっす。サボり中か？だって客来ないし。それに昨日は夜中まで上で騒いでたからさ。すっごく眠たいんだよね。So who's her father? 夜中まで騒いでいた？誰が？岡部倫太郎さ、昨日お酒飲んでたっけ？酔っ払いだな。未成年なのにダメなんだぞ。We have shifted from a world line where we failed to stop Suzuha from leaving to one where we succeeded. As a result, the events of yesterday changed. 俺たちは昨日の夜、お前が父親に会えなかったので実験台となってもらうための最後の晩餐を開いた。そうだな。そうそう。昨日も君、そんなこと言ってた。昨日は私のために、サンキュー。いまいちよく覚えてないんだが、俺は一体どうやってお前を確保した？まさか本当に昨日お酒飲んでた？いいから聞かせてくれ。私がタイムマシンオフ会から帰ろうとしたら。ちょっと待て。タイムマシンオフ会？うん。That's the same offline meet that Daru was going to. それが父親が現れるかもしれないという場所だったのか。そうだって昨日説明したじゃん。それで帰ろうとしたら？いきなり君と橋田至、それに椎名真由里が現れて、私はラボに連行されました。めでたしめでたし。So my pursuit of Suzuha was a resounding success. 昨日は楽しかったな。マキセ・クリスさえいなければもっと楽しめたけどさ。あいつの作ったアップルパイ、殺人的なまずさだったし。She can't cook. 漆原ルカのカレーは極上だった。君たちのラボ、サークルみたいなものだっけ？ああいう場所ってさ、なんかいいね。みんな仲が良くて、 Become a lab member. いつも楽しそうで、あんなに心地いい時間は生まれて初めてだった。 Lab Mem 008. She wasn't making it up, as a video saved on my phone could attest. While I have no memory of doing so, I must have shot it last night. バイト戦士よ、約束通りお前には実験台になってもらうぞ。でもさ、この前も言ったけど、私父さんのメールアドレス知らないんだってば。ならば実験はいずれ分かった時まで延期だ。ちなみに実験に用いる電話レンジカッコ仮は我がラボの最高機密事項のため外部に情報を漏らされないようお前にはラボ面になってもらう。ラボメ If the whole town by the end is a lab member, there's not gonna be a secret for very long. このラボ面ナンバーを与えられた人間は
すなわちラボの仲間となる。いいの？いやでもなってもらうぞ。お前は今日からラボメンナンバー008だ。しょうがないからさ、実験台になってあげるよ。まだ帰ったりしないようん、もうちょっとだけ頑張って父さんを捜索してみる。な。お前は今日からラボメンなのだ。何かあれば俺たちも手伝おう。 Why is it that there are some people like that with who he is so nice? Is it because it really is his daughter? 私の父さんはタイターって名乗っている。タイターってあのタイターか？知ってんの？もしかしたら今は違うコードネームを使ってるかもしれないんだけど。 I don't just know about him. He's been active on that channel for the past several weeks. これで謎は解けた。お前の父親はアットチャンネルにいる。見ろ、ジョン・タイターという人物が書き込みをしているだろ。ジョンじゃないんだよ。私の父さんが使っていた名前はバレル・タイターって言うんだ。So? Ah, Chapter 5, Dogma in Event Horizon. I open my eyes to a deep scarlet sky. The sky is vast and the color ominous. I've never seen it like this before. Where am I? Why am I here? I don't understand. I'm thirsty. It hurts to breathe. This void is no place for a human. Who am I? I can barely recall. My soul is melting into the void. Is someone there? Anyone? Something moves in the corner of my eye. オカリ、見つけた。 A pleasant voice silences the buzzing in my ears. I see a girl. She's sitting on a nearby rock. ここはね、7000万年前の地球だよ。オカリンは陰謀に巻き込まれてタイムマシンでここに送られちゃったんだ。This is a dream, right? マユシーはね、オカリンを追いかけてたくさんたくさんたくさんの世界線のすべてのオカリンを探し続けてきたのです。ここにいるオカリンもたくさんいるオカリンのうちの一人って言えるし、オリジナルでもあるって言えるの。ここにいるマユシーもたくさんいるマユシーのうちの一人って言 Yeah, え I るし、 think we get it. オリジナルでもあるって言えるの。でね、オカリンもマユシーもここで死んじゃうと思う。 He's probably dreaming. This is a dream, right, Mayuri? でもきっと7000万年後の秋葉原にいるオカリンとマユシーまで意志は連続していくんだって思うな。だから大丈夫だよ。 What about us? これは夢だ。 It probably was. I hope so. 夢。 What a horrible nightmare. I guess that threatening email I got is still weighing on my mind. Still, Mayuri had to save me, even in a dream. That's unacceptable. Besides, Mayuri is not smart enough to talk about time travel like that.
I sit up and look around the room. Mayuri's watching a line at Kakeru DVD. マユシーもウーパとお友達になりたいな。 She doesn't in this timeline? Look at her sitting there all spaced out. Mayuri needs my protection. I chug a Dr. P and check my phone. No new emails. I sent Taito a mail several hours ago just to make sure that he really isn't Suzuha's father. He hasn't replied yet. It was about Suzuha, of course, but he has yet to reply. Obviously, Daru and the others don't know that I changed the past. Instead, they remember partying with Suzuha all night long. It was strange listening to them talk happily about an event I attended, but do not remember. Wait, is that my phone ringing? One look at the name makes me want to groan. My instincts tell me not to pick up. おーい、今日もだ。お前か。秋葉ルミホ。I could have sworn her real name was Aki Arumiho. Don't tell me, could the email have changed that too? Yeah, or she could be playing dumb. はいはい、そうですね。マナはフェイリスだよな。これは失礼。Of course, she's just being her usual self. それではあそうか。だが四天王ごときで俺を止められる。 She's just of as much a Shunibyo as he is.そんなにいるのか。インフレしすぎだろ。 Oops. いや、まだだ。あれさえ手に入れれば形勢を逆転できる。 IBN5100 の情報は未だ手に入らないのか。 It wouldn't surprise me if she did, if her family is that rich. 俺にはもう時間がない。 Hold on to your 9 lives. ああ、死ぬものか。L 臭い。 Konguru. こん She hung up. Damn it, that's why I hate talking to Fedis. This time around, my search for an IBN 5100 is going poorly. Actually, I suppose I should consider myself lucky for having found one so easily the first time. I mean, the IBN 5100 is practically an urban legend. There are people like Moeka who've spent months searching with no success. Last time it barely took me 3 days to reach Yanabayashi Shrine, almost as if something was guiding me there. It was fate. No, it was the choice of Steins Gate. That's why its loss is so painful. さすが幻って言われる PC だよな。アットちゃん情報だけどさ、何年か前にコレクターがうん千万円出してまで手に入れたって話もあるらしいよ。IBN5100 やばい、マジやばい。そこまでプレミアがつくとは。 Then people must know their secret. They're all after the data in CERN's mainframe. 僕的にはすごく不思議なんだよね。実際なんでそんな値段がつくのかマジで謎。もともと高かったっていうのもあるかもしれないけど、当時の値段で2万ドルぐらいしたらしいから。 Yeah, the 64 kilobytes version, which in 1975 was a lot of memory for a computer. 確かにいいマシンだけど、
それはあくまで当時としてはだし、そんな血眼になってまで手に入れる価値があるとは思えねえ。誰かが買い占めてたりして。 The harder something is to obtain, the stronger the desire for it becomes. That's how people are. And that's exactly how I feel now. It's not just about plunging the world into chaos anymore. We need the power to oppose CERN's evil ambitions. And then there's that threatening email to consider. We're way out of our league here. That's why we need a trump card to hold against them. So what? うお、なんじゃこりゃ。なんじゃこれよ？どうした？いや、こんなのありえないんですけど。どういうことか説明しろ。今セルンのルート券ゲットしようといろいろ調べてて、なんかやけにセルンのデータベースの情報が落ちてくんのが早いなぁと思ってたんだけど、これすげえよ。なぜかこのビル周辺からセルンまで直通の光回線が通ってる。しかも1本じゃなくてたくさん束になってるお。直通。 What? 普通とは何が違う？ What? 文字通り直通。こっからフランスにあるセルンまでマジで光ケーブルが直接つながってる。普通の場合は違うのか？ Yes, I'd say it 違う is. っつーの。ほら見てみ。これはこの PC からフランスの国民議会のサイトを見るときの経路なわけ。この PC の IP アドレスが0番のとこな。で、その後日本国内のいろんな箇所を経由してからフランスに飛んで、そこからさらに国民議会のサイトが置いてあるところまでフランス国内のコンピュータを経由して Yeah, this is normal. 国民議会のサイトを見るためには16の経路が必要なわけ。平均転送速度は 300ms ぐらい。海外ならこんぐらい Yeah, が普 that's 通。 normal, yeah. Perfectly normal. わかりやすく言うと、日本からフランスのサイトを見に行くための道は限られてるわけ。誰でも同じ道を通る。これはフランスだけじゃなくて他の国でも同じだし、日本国内でだって10経路ぐらいは通るんだよ。じゃあ次にセルンを見てみるお。経路はたったの1。しかも転送速度は普通の数百倍だ。むちゃくちゃ速い。こんな数字、国 Yeah, 内 but でも that still 出ないよ。 doesn't make any sense because the computer wouldn't know about it. Compared to the also France-based National Assembly website earlier, the difference was staggering. Yeah, that's notなぜ直通なんだ？ that's not realistic. こんなことありえるのか？ The computer wouldn't know about it クラックする前からこの状態だったのだぜ。僕は何もいじってねえもん。 unless their router was connected to that optic fiber line directly, and how would they ignore that? That's not possible. 偶然とは思えないな。これはシュタインズゲートの選択である可能性が。普通だったら絶対にありえない。日本のデータ通信網とは完全に独立したケーブルが1本だけここからセルンまでつながってるなんて。そんなもんを日本やフランスの通信会社が設置するとは思えないし、となると設置したのはセルン自身か？ CERN might be able to see everything we're doing. No, maybe CERN has been expecting us for years. How could that be? The answer is simple. Oops. John Titor claims to have come from 2036, a dystopian world that's been under CERN's rule for 2 years. It's possible that they've also changed the past so that it would be true. Meaning that CERN completed their time machine in 2034. Maybe the CERN of 2034 considers our position in 2010 a threat. Maybe they used their time machine to travel to 2000 and installed a fiber optic cable to track our every move. It's entirely possible. Has the invention of the time machine started an intertemporal war? If so, what can we do?
でもさ、この直通回線があるおかげで LHC をこの PC からでも使えるようになっ It's た。 like they want us to. 本当にやったのか。すごいよダルこれだけの転送速度だからさ、遠隔操作もタイムラグほぼゼロだお。まだ実際に試してないけど。 That's right, even if this is some kind of certain trap, we might be able to make use of it. They're still vulnerable to our attack. くん。 LHC ってあの20キロ以上ある大きなトンネルでしょ。結局何をするトンネルなんだっけ。要所を加速して衝突させる。あ、そうそう、ミニブラックホールを作れるんだよね。公式発表じゃミニブラックホールは陽子衝突の過程で副産物的に生まれる可能性があるだけって言ってたけど、実は違ったんだわな。極秘の内部資料によれば、初めからブラックホールを作るために建設された装置だった。 But we still don't know exactly how they do it. This is becoming dangerous. Oneself? It's easy to pretend to be someone you're not. Ultimately, however, there's no escaping the contradictions between your false self and the real you. It's a paradox, and paradoxes can't hold. I tried to tell myself that I didn't need anyone, that forming bonds would only hurt, but somehow I ended up joining your circle of friends. I still don't know if it was for the best. No, I'm sure it was. Without you, I would have given up on ever finding my dad. I don't know why I wrote all this. I guess what I'm trying to say is, thanks. There's only one. I can choose to ignore it, I guess. Or reply. Are we sharing confessions now? Be careful to whom you expose your innermost feelings. They may use them against you. Should I really answer this? Because I don't know. I guess there's always more time later to try different combinations. I just hope it's easy to return back to spots where you choose to send a certain response to certain emails. Kurisu suddenly emerges from the development room. She was cooped up in there all morning. どうした。やっと解が出た。 Figured what out? 電話レンジの仕組みのことよ。解明したのか。あくまで私がわかる範囲で導き出した仮説だけど、今話してた LHC とも大きく関係する話。 LHC は世界一大きな電子レンジである。そういう例えを挙げたのはお前だ、クリスティーナ。そう、その通りだった。予想は間違ってなかった。電話レンジはとんでもない化け物よ。A monster? こんな雑居ビルの一室に置いといていいものじゃない。もちろんネガティブな意味で。 I pushed the IPN 5100 and our direct connection to CERN from my mind to give Kurisu my undivided attention. 具体的に説明してもらおう。電子レンジってもともとはリーダーの研究の結果偶然生まれたことは知ってる。 Daru and I nod. Mayuri shakes her head. 発生する電磁波の周波数は 2.45GHz のマイクロ波。電話レンジに使われているのは業務用の強力なやつだから、出力は1500から2000ワットくらいある。 Yeah, which incidentally is more or less the same frequency that we use for Wi-Fi, and that's why when a microwave is running in your house, it can disrupt your Wi-Fi if you are on the like a low frequency band connected to your router. Because now we have the 5 gigahertz Wi-Fi, so there's no issue there. But the 5 gigahertz band, though, it can't go through walls just as well, or that sort of thing. So it's not quite as good.
ここからが It's 重要 less busy though. It's a less used frequency band, so it works better in most cases. Kurisu goes on to explain that the electromagnetic waves output by the microwave are somehow connected to the electromagnetic waves output by the phone. In fact, you could say they fuse together. 確かにダルの設計図によれば、電子レンジと携帯、2つの機器に共通する電磁波を飛ばすためのリード線は、マグネトロンの陰極と陽極にそれぞれ結線してある。どっちも Hold on, what was that? A type of vacuum tube used in microwave ovens and radar produces strong microwaves. 電波を使うことに関しては一致している。それがどんな範囲でどんな強さで影響を及ぼすのかはちゃんと調べたわけじゃないし、私は専門家でもないから想像がつかないけど、仮に携帯電話を踏み台にして周囲何百キロっていう広範囲に影響を及ぼすような軍事用電磁波がまき散らされたとするなら、秋葉原どころか東京が丸ごと電子レンジの中と同じ状態になる。中にいる人が死に至るまでの時間は体重差にもよるけど、平均しておよそ3分。マジ？じゃあ電話レンジって大量破壊兵器ってことじゃね？ Is it really that powerful? あの電話レンジの中で起きてることを教えてあげるわ。レンジ内の目に見えない水素に対し電磁波のエネルギー順位が上昇する。これは通常の電子レンジの機能。そこに携帯電話の拡散型電磁波が加わることによってレンジ内のあらゆる素粒子が衝突を繰り返すごとに質量を増していって高速に近い円運動を始める。それはいわば加速器のようなもの。加速器？ It's literally the same as the LHC, じゃあ in a smaller scale anyway. LHC がミニブラックホールを生成するために作られたのなら、やはりこの電話レンジカッコ仮もミニブラックホールを生み出している。 Kurisu doesn't deny it. こんなに安定して動作しているのが奇跡よ。ただまだわからない点があって、ミニブラックホールが生成されたとしてもそれは一瞬で蒸発してしまうはずなの。でもこの電話レンジはどうやらそうじゃない。バナナや唐揚げがゼリーマンになっていることからそれは明らか。 LHC と同じようにミニブラックホールはカーブラックホールに変化している。 They タイ rotate. ターの理論によれば、ミニブラックホールにカーブラックホール効果を生み出すためには電子注入が必要だった。その注入される電子がどこから来ているのか、それがわからないの。 LHC はリフターによってブラックホールに電子を注入して重力場をコントロールしていた。リフターに代替するものがこの電話レンジ I was gonna say exactly what she's saying there, yeah. But what? What is it? どこかって Something. What? だからわからないのよ。 Is it possible that it is the cathode ray tubes from the TVs downstairs? LHC とは何か復習してみる必要がありそうだな。 LHC はラージハドロンコライダーの略だね。和訳すると大型ハドロン衝突型加速器ってところかな。ハドロン？素粒子の名前。でこいつはフランスとスイスにまたがる形で作られた円形の巨大地下トンネルで、全長は約27キロ、地下100メートルの深さにある。トンネルの中には2本のリングが通ってて、リングの中は超低温の真空状態なんだお。つまり宇宙環境を再現してるわけ。マジ燃える。よ
上司の加速は Moe? 隣 Really? 接する施設から線形加速器陽子シンクロトロンブースター SPS で段階的に加速されて、最後に LHC に注入され敷き詰められた超電動磁石による最後の加速を行うんだ。最終的には高速の 99.999991% にまで達するを。 LHC やばい。電話レンジほどじゃないけどな。でもって加速させた陽子を1秒間に10億から100億回ぐらい衝突させる。そこで起きる高エネルギー反応について観測するのが LHC 計画の目的って一応公表されてる。大嘘だったけど。そこでラボメン諸君に聞きたい。我が電話レンジカッコ仮によってセルンを出し抜き物理的タイムトラベルは可能かどうか。問題は2点ある。局所場指定とリフター。局所場指定については前も言った通りだ。 D メールはきちんと指定先に届いている。検証もなしに結論を出すのは危険よ。リフターの代わりを担っているものについてはすでにあることは分かっている。その何かを見つければいいだけの話だ。見つけられるとは思えない。この小さな電子レンジの中を私たちはもう何日もかけて調べまくっているけど、ヒントさえ手に入らない。もし仮に見つけ出したとしても、注入する電子量の調整にはさらに膨大な時間がいる。膨大ってどんぐらい？セルンは9年をかけても解決できていない。We're just amateurs, so it's bound to take even longer. ならば発想を逆転させてみよう。セルンは人間を物理的にタイムトラベルさせようとしたが、注入電子量の調整がうまくいかず得意点を裸にできていない。それはこの電話レンジカッコ仮も同じことだ。ゼリーマンにならず無事に送れるデータ量は36バイトプラスアルファだけ。逆に考えるんだ。一人の人間を丸ごとデータ化し、それを36バイトプラスアルファまで圧縮してしまえばいいと考えるんだ。そうすれば D メールと同じようにリング得意点を通過でき Yeah, る。 you're not about to do that. 人間を丸ごとデータ化って Yeah. そんなことでき Yeah, る that's わ not けない even じゃん。 possible, man. もし Let できた alone としても36 bytes. そのデータ容量天文学的な数字になるんじゃね？それをどうやってたったの36バイトまで圧縮するん？バカなの？死ぬの？いいアイデアだと思ったんだが。I guess it's not that easy. The barriers to time travel are just too high. そうか。それならもしかしたら What? できるかもしれない。What are you talking about? Do what? Time travel? 本気で言っているのか？少なくともデータ容量の超圧縮については簡単よ。No. LHC で作ったブラックホ No, it ールを isn't. 利用すればいい。ブラックホールは飲み込んだあらゆるものを超圧縮してしまうんだから。圧縮するものが単なるデータなら人間みたいに潰されることで命が失われることもない。Yeah, you would be sending more data then. 人間のデータ化についてはどうするつもりだ？サイエンス誌に私の論文が載ったっていうことは知ってるわよね。なぜいきなり自慢を始めるのだ？その論文を読んだことは？ I haven't. おう、その号のサイエンス誌ならスキャンして撮ってあるお。論文のタイトルは側頭葉に蓄積された記憶に関する神経パルス信号の解析。側頭葉？神経パルス？あれ？オカリン知らなかったん？ Neuroscience?
からかうのはよせ。このタイトルはScientific study of the brain. This field incorporates biology, genetics, medicine, psychology, and electrical engineering. と物理学というより脳科学の分野では。脳科学専攻ですけど何か。 From the way she talks about particle accelerators and time travel theory, I was sure she had to be a physicist. I thought so too. いや、それはまあいいとして。それとタイムトラベルとどんな関係が？人間丸ごとのデータ化は無理でも、人間の記憶丸ごとのデータ化なら可能っていうこと。 Converting memories to data? タンスの引き出しの一つ一つには小さい箱がびっしり入ってるので、そのたくさんの箱の中にもさらに小さな小箱がいっぱい。そんな風に想像してもらえばいい。この研究単体だけじゃ岡部の言ったアイデアとは全然関係なさそうだけど、もう一つあるの。私の通ってる大学、ビクトル・コンドリア大学の精神生理学研究所がビジュアルリビルディング、略して VR 技術っていうのを何年か前に開発した。簡単に説明すると、ビデオカメラなんかの映像機器に映した風景の映像信号を神経パルス信号にコンバートする技術。 I thought it was the opposite. 逆に神経パルスを普通の電気信号にコンバートすることもできる。で、この VR 技術と私たちの研究を組み合わせるとどうなると思う？ Yeah, I saw something about this a few years ago where they managed. No, they didn't manage it, but by putting like electrodes on someone's skull or something and having the person watch a video on the computer, by taking measures of the impulses in the brain, they managed to reconstruct a very, very, very rough version of what the person was watching on the computer screen. It was mostly like colors and shapes, but they could almost do it. Like you couldn't really identify what the video feed was showing, but the shapes and the colors corresponded to what the person was seeing on the screen. It was very impressive. But she's talking about it like it works, like it's a done thing, though. That's the science fiction part of the story here. But there it wasn't memories, it was more like the brain waves, more 記 like. 憶の移植、バックアップ、外部保存、そういうことができるようになる。 Yeah, we're not there yet, though. It's like science fiction. In a sense, this technology could be used to copy a person's soul. つまりお前はこう言いたいのだな。 D メールと同じ容量で被験者の記憶を含む脳内情報を光信号として取り出し、それを LHC で発生させたミニブラックホールを利用して超圧縮36バイトプラスアルファのサイズにまでして、 That couldn't work. で生成したカーブラックホールのリング特異点を通過させ、携帯電話を通して過去の被験者自身の脳に記憶だけをぶち込む。どういうこと？記憶だけの時間跳躍、物理的転送によるタイムトラベルと区別するために、仮にこっちはタイムリープと定義しましょうか。 Yeah, hold on. Give me a second. Let me calculate this. 36 bytes times 8. Okay. 2 at the... Yeah, I guess... Yeah, but that's... Yeah, alright. Well, my cat wants me to open the door. Okay, I'll be right back.
Okay, I'm back. Yeah, forget about that calculation thing. In order to differentiate it from physical time travel, let's call it a time leap for now. 肉体を含めた物理的転送ではなく、記憶だけを過去へと跳躍させる。あまりに突飛すぎて、誰もまともに考えようとしなかった方法。A scientific blind spot. She's right, the idea is ridiculous, which is exactly why none of the geniuses at CERN could come up with it. To transfer memories to the past via cell phone to time leap. ポイントは、転送するのは記憶だけってこと。人格や意識についてはこれに含まない。どういうことだ？ SF 小説でよくあるタイムリープとは何か違うのか？ SF とかでよくあるタイムリープは意識、人格、記憶の全てが跳躍している。でも意識や人格まで含めるとデータ量は膨大になるだろうし、そもそも私の研究室が解析できたのは記憶の意識、人格と記憶は別と考えて。記憶はコンピューターでいうところの画像データや映像データと同じ。それに対して意識と人格はいわば OS ということになる。容量ってことなら OS より画像や映像の方が大きい場合もあるじゃん。あくまで例えよ。そもそも人格や意識って未だにどこにあるのか、どんな仕組みでそれが成立しているのかはっきりしないの。Oops. Come on. Okay. だからそれをデータ化して移植するのは少なくとも私には無理。記憶だけの場合、どんなデメリットが予想される？パーソナリティは記憶だけで形成されるわけじゃない。だから記憶を転送しても転送先の意識や人格に依存する。マインドーズって言うとビスタの入ってる PC で作ったデータを95の入ってる PC にコピペするって感じか。The most widely used operating system in the world. In Windows terms, then. Yeah. From a Windows Vista computer to a Windows 95 computer. What year was that? Well, did that come out? 2010? I think Windows 7 was already out at the time. Or 2000... No, it takes place in 2010, but I think the original version of the game came out in 2009 or something. Yeah, I can't remember if Windows 7 would have already been out at the time. 最新の OS で作られたデータが旧式の OS でちゃんと動作するかはわからないわけ。何らかの不具合が出るかも。それに例えば小学生の頃の自分に今の記憶を転送した場合、記憶と肉体のギャップのせいで精神的な障害が起きるかもしれない。いずれにせよ、過去の自分の体に転送することが前提条件だという認識で正しいか。D メールと同じように携帯電話を介して行われる跳躍だから、正確に言うと過去の自分の体でなおかつ携帯を持ってる時点までしか跳躍できないと思う。There was an exception in Lukako's case where we sent the D-mail to a pager, but that doesn't apply to time leaping. それに飛ばされた先が同一人物じゃないと、例えれば電気信号がマッチングせずに弾かれてしまう恐れも。そもそも他人の体に入っちゃったら大変だしね。まあ僕的には可愛いおにゃの子の中なら喜んで入るけど。Is this guy capable of a non-perverted thought? うへへじゃないわよ、バカ。弾かれるだけならいいけど、もしかすると深刻な人格障害まで起きる恐れがあるのよ。どんな結果になるかわからない人類初の試みだから。That makes us pioneers. I like it.
はっき Yeah, of りしてい course る you のは would. 自分が生まれる以前へは絶対に行けないということ。自分が2人同時に存在することはないっていうことだから、タイムパラドックスが発生する心配はない。自分が生まれる前に親を殺すことはできないの。携帯がブラックホールとホワイトホールの代わりということだな。It seems like a strange coincidence that cell phones would be the medium of time travel, but really, could it have been anything else? These days, people wear their phones like a second skin. No other medium could reliably deliver the memories to their intended target. 俺だ。 Vertandi? すべての点が一本の線でつながった。ああ、計画はこれより最終段階に入る。無論、オペレーションベルダンディのことだ。The second of the three Norns, sister goddesses of fate. In Norse mythology, the three sisters tend the world tree Yggdrasil, whose roots lie in Earth's fountain. Vertandi is the Norn of the present, popularized in Japan by a certain goddess. Manga. Ah, it's in Hamai Goddess? Never watched it, I just know the title though. Hamai Goddess. クリスティーナにはまんまと騙されたが、彼女のラボメン加入は我らにとってまさに Steins シュタイ Gate. ンズゲートの選択通りだったというわけだ。案ずるな。うまくやってみせるさ。今の俺たちは無敵だ。エルプサイコングル。今言った通りだ。クリスティーナよ。これよりオペレーションベルダンディを開始する。あ、いや、少しはどういうことか説明しろよ。お前の言うタイムリープ案を全面採用すると言っているのだ。ちなみにここまで俺をその気にさせておいて、脳内情報のデータ化はここではできませんなどとは言わせんぞ。まあ、秋葉原ならパーツも揃ってるからなんとかなるとは思うけど。Yeah, especially now that Akihabara is full on electronics and not moe shops anymore. お前を作戦主任に任命する。俺やダルをこき使って構わん。人類史上初のタイムリープマシンを完成させるぞ。Kurisu and Daru go home, leaving me with Mayuri. マユリ、帰らないのか？ She usually doesn't stay this late. If she doesn't go home soon, her parents might get worried. あのね、さっきのオカリンやクリスちゃんの話を思い出してたの。思い出してね、なんとか頑張って理解しようと思ったんだけど、ダメだったよ。ただね、なんとなくわかるのはすごいことになってるみたいっていうことかな。いかにも人類は新たなる段階に進むことになる。そしてそれはこのラボから始まるのだ。眩しいな。眩しい？どういう意味だ？オカリンもクリスちゃんもキラキラ輝いてて。それはこの俺、法王院京馬が放つ狂気のオーラだろう。あのね、クリスちゃんが入ってきてからそろそろ10日ぐらいでしょ。その間マヨシーが感じたこと言っていい？ Happy! クリスちゃんがラボ面になってね、なんだかラボの空気がビシッと引き締まった感じがするんだ。I feel the same. 認めなくてはならないな。
確かにあいつの知識は凄まじいものがある。そしてそんな天才少女を仲間に引き入れたこの俺、王院京馬の功績もまた素晴らしきものだと言わざるを得ない。だからね、眩しいの。クリスちゃんはラボとオカリンにとってすっごく役に立ってるでしょ。でもね、マユシーはあんまりオカリンの役に立ててないのです。 Aww. マユシーももっと頭が良かったらな。そしたらオカリンの役に立てたのにね。マユリ。 She's never expressed such sentiments before. Is she jealous of Kurisa's talents? このラボを作ったばっかりの頃、ダルくんもいない頃にね、よくこうして2人で静かに過ごしてたよね。ああ、そうだな。Daru joined the lab in early May. Before that, he was unwilling to join no matter how I tried to convince him. Then he learned that the lab was just 3 minutes away from May Queen Yan Yan, and suddenly he was all future gadget lab, hell yeah. マユシーは What made him join in this word line then? くだらないことを言うな。マユリはここにいるだけでいいんだ。いるだけ？お前がいなかったらこのラボはもっと殺伐としていただろう。 Oh, that's certainly true. 水と油みたいなところがあるからな。互いに意見をぶつからせて喧嘩になってもおかしくない。だがそんな時にマユリが空気の読めない能天気コメントを発することで殺伐さが中和されるのだ。That was a compliment. Yeah, he was praising you. Yeah. もちろん褒めてる。That didn't come out right, but he meant it that way. お前がここにいるのは俺にとっては計算のうちなのだからな。そっか、ありがとう、オカリ。The next day, Mayuri and I go shopping for parts in the late afternoon. Naturally, I'm paying for everything out of my own pockets. Yeah, where does that money come from anyway? Kurisu and Daru have already started work on the machine, something like that. Encoding nerve impulses into temporal lobe. Apparently, the conversion of memories into digital data requires software developed at Kurisu's lab in America. She can download that software from their dedicated server. But that's not the only thing we need. There's also some kind of brain scanning headgear that we're going to have to make ourselves. Incidentally, I have to pay extra close attention to make sure Mayuri doesn't wander off while we're shopping. 頼むから俺についてこい。この迷宮ではぐれたらおそらくお前は自力では外に出られないぞ。わかったわ。気をつけるね。 She gives me her word, but it means very little. She keeps losing track of me, forcing me to scour the shops for her. After repeating this song and dance multiple times, we finally gather all of the parts we need. でね、オカリ、タイムリープとタイムトラベルってどう違うの？タイムトラベルは体ごと時間を飛び越えること。タイムリープは記憶だけが時間を飛び越えることと覚えればいい。Just memories, no personality or consciousness included. Now that I think of it, Kurisu did mention that there was no way to be sure what might happen to your consciousness. そっか。あのね、じゃあ D メールとタイムリープだとできることってどう違うのかな？
D メールは過去へ指示できるだけだった。過去は変わるかもしれないし変わらないかもしれない。それは受け取った人間次第であり、成功率は未知数だった。それに過去が変わった場合、変える前の記憶は失われる。世界線が再構成されるからだ。 I am the exception thanks to reading Steiner. それに対してタイムリープだと、例えば1週間前のお前の頭の中に今のお前の記憶が丸々流れ込んでくることになるはずだ。 We won't know for sure if it works until the time machine is built. Who's gonna be the guinea pig? 例えば作りかけのコスを持って1週間前へ行ける？ゴミママでの Well, the idea of it. 1週間分稼げてマユシー大勝利みたいなこと？タイムトラベルならば可能だろうが、タイムリープでは無理だ。2日前に受けたテストの答えを知っている状態でテストの前へ戻ることはできる。だが回答済みの答案用紙を持って2日前へは戻れない。じゃあマユシーの意識は1週間前のマユシーの中に入っちゃうってこと？そういうことだ。物は持っていけないけど記憶は持っていけるんだね。 Oops. そっか。でもそしたら1週間前のマユシーの中にあったマユシーの記憶はどこに行っちゃうのかな？上書きされるのではないか？ We haven't tested it though, so there's no way to be sure. Yeah, what could go wrong? 消えちゃうってこと？消えたとしても1週間前のお前の記憶と今のお前の記憶は連続している。上書きされたとしても Not all of them. 1週間前までのお前の記憶には何も変化はない。未来の1週間分の記憶が追加されるという言い方をした方が良さそうだ。じゃあね1週間前のマユシーに記憶を飛ばしたら今のマユシーの体はどうなっちゃうんだろう。Mayuri's asking some pretty philosophical questions today. マユシーが1週間前に記憶をビューンって飛ばしてもオカリンはここにいるんだよね。オカリン Well, you're not transferring them, are you? You're just making a copy that you ど send, うなっちゃ right? ってるのかな？抜け殻になっている。いや待て、そうじゃない。そういうことじゃないはずだ。助手がやろうとしているのは記憶をデータ化して保存する。つまりバックアップでし Yeah, か okay, yeah. 記憶を At 全て least I の hope that's how it works. それをデータ化するわけではない。 Otherwise, this is pretty freaky. It is already freaky as it is, but nothing inside the brain is lost. You don't become an empty shell. Besides, neither personality nor consciousness is transferred to begin with. だから抜け殻になったり意識が飛んだりすることはないはず。 No, wait, there's another issue here. というか1週間前に戻ってまたその1週間を経験してきたマユリが Yeah, that would still create a new world line, I think. Not that anybody, including me. じゃあタイムリープする前の最初の1週間を過ごしたマユシーはタイムリープしてその1週間を繰り返したマユシーに消されちゃうの？ This is getting complicated. Potentially scary too. そうだ、消える。もう一度やり直すと言うべきだな。そっくりそのままトレースすることもできるし全く別の行動を取ることもできる。それと消えた最初の1週間の記憶自体はマユリが持ち続けていることになる。じゃあねもしも1週間前に戻ったマユシーが1週間後の今日ラボには来なくて学校のお友達と池袋で遊ぶことにしたらどうなるのかな？
今はマユシーはこうしてオカリンとお話ししてるけど、 But it's like it never happened. 今も変わることになるだろう。こうしてここで俺とお前が話している事実は消滅するはずだ。ふーん、それをオカリンは気づかないんだよね。 Well, he would probably notice it, そうだ。 I think. だとしたらね、なんだか寂しいね。俺が？マユシーが。 I don't get what she means. だからクリスチャンは過去を変えたくないって言ってたのかも。あ、ねえねえねえ、タイムリープは未来には飛べないのかな。飛べるかもしれないが、飛んだところで意味はない。 Kurisu and I reached that conclusion yesterday. The memories you send override the memories at your destination. If you sent your memories 1 week into the future, then the future you would lose 1 week of your memories, yeah. 俺たちがやろうとしているタイムリープは過去に送ってこそ進化を発揮するのだ。それに過去より未来の方が届かない可能性は高い。過去については思い出すことができるが、未来については予測がつかないからな。例えばマユリは未来永劫にわたって同じ電話番号の携帯を持ち続けていると思うか？ Probably not. わかんないよ。つまりそういうことだ。それにかつてポケベルが携帯の出現で廃れてしまったように、携帯に代わる新たなパーソナル端末が爆発的に流行してしまうかもしれない。In order for the time leap to succeed, the target you must have a phone whose number you know. As long as that condition is met, there should never be a problem with setting the destination. The real problem is what inside the phone wave is acting as the lifter. Until we figure that out, we can't reproduce the discharge phenomenon that will. The phone wave will remain incomplete. On the other hand, if we can't figure it out, we'll have an endless source of electrons that, unlike CERN's, needs no tuning. The phone wave is evolving by the day. Our invention of the time leap machine will put us light years ahead of CERN. Time travel will finally become a reality. I can't wait to try it out. My soul yearns for the taste of chaos. Come to think of it, more than 1 week has passed since we sent the first email, and although there was that strange threatening mail, there remains no sign of men in black coming to haul us away. Yeah, what exactly is the mail saying? I can't read the text. Is it telling them to stop? According to Daru, CERN hasn't discovered our hacking either. The next problem is what will happen when we use the time leap machine. In order to compress a human's entire wealth of memory into the requisite 36 bytes, we have to borrow the LHC's black hole. I can't believe that CERN won't notice an unauthorized or activation of the LHC. How do we keep them from finding us? We need a plan. そっか。じゃあマユシーが小学生の頃へも飛べないんだね。その頃は携帯持ってないもん。お前は小学生の頃へ戻りたいのか？気持ちはわかる。今の知識を持って小学生からやり直せば、学校の成績はおそらく学年トップになれるだろうし、人間関係もうまくこなせるだろう。それにね、おばあちゃんにも会えるかもって思ったんだ。 Yeah, I don't think she had any evil ideas in mind. そうか。残念だったな。Mayuri's grandmother passed away when Mayuri was in elementary school. うん、
残念は残念だけどね、どうしても会いたかったわけじゃないよ。おばあちゃんの言葉とかね、笑顔とか、マユシーの頭を撫でてくれたシワシワの手とかね、マユシーは今でもちゃんと覚えてるもん。だからね、わざわざ会わなくても平気なの。それよりもね、その頃のオカリンにもう一度会ってみたいなって思ってあの当時からこの俺はマッドサイエンティストとして完成されており、周囲のガキンチョどもとは一線を画した人間だった。そんなイフのオーラを放つ天才小学生にして未来のマッドサイエンティスト、おーインキョーマに会いたいというお前の気持ちよくわかるぞ。会いたいのはホーインなんとかじゃなくて Owen, what's his オカリン face? だよ。I am Owen Kyoma. Always have been, always will be. だがやめておけ。精神年齢において当時から全く成長していないお前では、仮に今小学生に戻ったところで何も変わらんからな。 Are they gonna send her because she's a simpleton? そんなことないよ。マユシーもちゃんと成長してるもん。食べる量が増えたぐらいだろ。そんなことないのです。マユシーはちゃんと大人の階段を登ろうとしているのです。それよりもね、オカリンの方が当時から止まったままだと思うな。だから何度も言っているだろうが、この俺は当時の時点ですでに完成されていたのだとな。Yeah, right. If you say so. そういえば参るよ。お前最近バイトをしていないんじゃないか。バイト？ルモアンヌのこと？ Of course, Mei Queen Yan Yan doesn't exist in the current wholesome Akiba. あのね、コミマ前だからお休みもらってるんだよ。頑張ってコスを作らなくちゃ。今年は一体何着作っている？ 3着。楓ちゃんとふぶきちゃんの分でもってルカちゃんの分。Sorry. I wasn't reading. I was lost in thought for a moment. I wonder if Lukaku is still refusing to wear it. No, wait. That was before we sent that the email. Now Lukaku is a girl, I guess. How confusing. Okay. 萌香さんだ。 Moika-san? The intensity of her expression makes me hesitate to call out to her. She'll probably just ignore me like before. That shining finger is hard to handle. On the other hand, she is a lab mem. I can't just ignore her. そこの指圧師よ。随分と浮かない顔をしているではないか。トゥットゥルー、萌香さん、ここで何してるの？ It's not like she's gonna answer, is it? おーい、聞いているか？悩みがあるならこの狂気のマッドサイエンティストオーイン・キョーマが華麗に解決してやろう。もっともその場合は秋葉が血の海となることも覚悟してもらうかな。What's up with her? なんだ？ I really can't figure her out. どうした？ She doesn't speak. That hasn't changed. Guess I should be ready for a mail.
What? The time machine. What happened to the time machine, Moika? とはどういう意味だ？ What is it? Are you still using it? Did you figure out how it works, Moika? まだ完全には解明できていない。今は改良中だ。すごいんだよ。あのね、今度はね、タイムリープができるようになるかもしれないんだって。 What's that? What's a time leap? Tell me more, Moika. 記事にはするなよ。それをしたら、俺はお前をラボ面から破門しなければならない。 Guess you won't write an article. セルンへのハッキングによって電話レンジ仮の新たな可能性について発見したのだ。セルンの一部設備を曲がりさせてもらうことによる新たなるタイムトラベルシステムの構築だよ。これは人類の歴史を塗り替える新たなる段階へ足を踏み入れたことを意味する。すなわち時間の壁の征服。かくして人は未来へ流されるのではなく、未来を選んでいくことができるようになるだろう。その人類史上初の偉業を今我ら未来ガジェット研究所が成し遂げようとしているのだ。オカリン、オカリン、その説明はね、すごく回りくどくてマユシにはさっぱりなのです。 No surprise there. How can you not be moved by my speech? I'm talking about becoming legends here. Moika bites her lip and types out a mail in irritation. What is it? What's a time leap? タイムリープ、すなわち記憶のみの時間跳躍だ。俺たちはそれを可能にする方法を見つけ出した。近いうちにタイムリープは実行され、我らは時間の征服者となる。あのね、オカリンが思いついてクリスちゃんができるって言って、ダルくんはお手伝い中で、マユシーはオカリンと買い出しなんだよ。萌香さん、大丈夫？ What's your deal, 調子悪 girl? いの？ That's amazing. You made a real breakthrough. Congratulations. When will it be finished? こればかりも何とも言えないな。いくつか問題 You're not using it if that's what you そ were れがうま wondering く about. 解決できれば1週間以内にでも完成するだろう。だが解決できなければいつまで経っても完成はしない。すべてはシュタインズゲートによる選択。必ずや解決の道は開けていると俺は確信している。そして扉が開いた時、訪れるのは俺が望む混沌。世界を影から支配する機関へのラグナロックの幕は切って落とされるのだ。オカリンは誰と戦ってるの？決して表舞台には現れない支配者層に決まっているだろう。すごいね。でもね、危ないことはしちゃダメだからね。 Well, it is all very dangerous. Why does Mayuri insist on worrying about me? Oh, she laughed? She knows how? I don't know if it's cute or scary. 萌香さん、どうしたのかな？ Everything? How about that? I've known she was kind of strange ever since I met her, but this?
オカリンまでおかしくなっちゃった。マユシンは心配です。 Kurisu mumbles something. The committee of 300 or whatever was totally made up by whack job conspiracy nuts. Even if someone could prove they exist, the idea that 300 people could somehow control the world is chuny bullshit. Get real. When I return to the lab with my spoils of war, something surprising, though not too surprising, come to think of it, catches my eye. She's on ad channel. As soon as she notices I've returned, she quickly closes the window on the screen. ちょっと。お前はやるべきことをサボって何を見ていた？ You know the answer. I already know the answer, of course. I caught a glimpse of the screen before she closed it. 調べ物よ。 Looks like she plans to continue this charade. うん。なんか文句ある？おい、そのこれはひどい、はいはいワロスワロスみたいな笑い方はなんだ？案ずるな、クリスティーナ。いや、アットチャンネラークリス。その呼び方はやめて。俺はすでに気づいていた。そう、とっくに気づいていたのだよ。お前が生粋のアットチャンネラーだということにな。隠そうとしても俺にはわかる。お前からはアットチャンネラーとしての匂いのようなものがプンプンと醸し出される。失礼だな。ちゃんと毎日香りがきつくない香水つけてるぞ。バカめ。そういう意味ではない。俺が言っているのは魂レベルの話だ。魂って具体的にはどんなところだ？定義を聞かせて。今後バレないための参考にするのだな。うるさい。いいから聞かせろ。具体的もクソもない。お前はたまにアットチャンネル用語をつぶやく時がある。Feels bad, man. Yeah, that's a meme too. まさに魂レベルで染みついているということだろう。そしてこのラボにはもう一人アットチャンネル語をリアルで話すアホがいて、そいつのせいでお前の魂は冷気させられた。そうそう、橋田がいるせいで私まで引きずられちゃうのよ。だが隠そうとするとはいじらしいね。アットチャンネルクリス。その名で呼ぶな。 If looks could kill. しかしゲセないな。アメリカ育ちなのになぜアットチャンネルに詳しいのだ？アメリカからでもアットちゃんは見られる。あとはわかるな。そういうことか。英語ばかりの環境にいると日本語が恋しくなってしまうのだな。しかしよりによってアットちゃんを選ばずともよかったものを。I mean, if you believe the pseudo-intellectuals in the media, browsing ad channel is like reading scribbles on the bathroom wall. ギスギスはしてるけど、一番日本の空気みたいなものが感じられる場所だっただけよ。それより頼みんだけど。Don't tell anyone about this. Carissa mumbles something, but her voice is so low I can't make it out. 言いたいことははっきり言え。
このことはみんなには内緒にしといて。そんなにも知られたくないのか。ダルはお前の同類だし、マユリもオタだからアットチャンネルへの理解は深いぞ。俺もよく見に行くしな。恥ずべきことは何もない。履歴書やプロフィールの趣味の欄に堂々とアットチャンネルを見ることと書くがいい。かけるかバカ。 She doesn't want to be labeled that way. ということは VIP でアンカーを出すことの方がいいのか？ VIP? To link to a specific post on the message board, usually as a reply. On Ad Channel, this is done by typing post number. Sometimes people engage in Anchor Play, a game where a poster leaves a decision to whomever posts with the indicated post number, usually chosen 20-30 posts beforehand. For example, 1000 gets to name my firstborn. VIP at Channel's News Flash VIP board. Although ostensibly for the discussion of news stories, it is currently dominated by idle chat threads. 言葉の意味を理解できる自分が憎い。まあいい。タイムリープマシンの開発に集中してもらうためにこの件は黙っておく。おそらくすぐにボロが出て俺以外のラボ面にもバレるのも時間の問題だろうがな。心配には及ばない。大学じゃ周囲はみんな年上だった。研究室じゃ一番の若造なのに論文は私が書かせてもらえた。処世術には長けてるのよ。甘く見ないで。ヌルポ。 What's that, Nulpo? An old at channel term, first seen on the programming board in 2003, Nulpo is short for null pointer exception, which is an error seen in the Java programming language. Yeah, this I know. Yeah, when someone announces Nulpo, the correct response is to smack them on the head and say "Gah." しまった。 Just as I thought, at channel is in her blood and bones. She doesn't have a prayer. New message. Mayuri. What made me happy? Fubuki-chan and Kaede-chan praised me for the cosplay I made them this time. I'm really happy. Who are they? Who? You've never mentioned them before. You really like making costumes, huh? What made you so passionate about cosplay anyway? We're probably never gonna hear about those again, so I think this is a more important thing to get information on. There, that should do it. Komima, Feris. Is Maishi okay? Tell her to have fun at Komima for me. I don't think I can go this year, Nyan. I just don't have the energy, Nya. I'm completely burned out. I can hear a voice shouting, "Get up, Joe!" Yeah, someone save me. The world is collapsing. Yeah. Should I reply? You're messing with me again, aren't you? Stop making me worry. No! No! No, I ignored it. I didn't mean to. Ah, well, it happened. And I haven't saved in a while, so... Unless... This one, but... no, okay. No, hold on. Okay, there we go. I just wanted to see what the possible answers were. That's not like you pull yourself together. I need your help finding the IBN 5100. What happened? Is the organization attacking? And then the last one is telling her not to make him worry. Yeah, okay. There, that should do it. Okay. I should save. I should definitely save. Because I haven't done so in a while, so... There we go.
She's been working on a costume ever since she got back from delivering a different costume to her friend Fubuki-chan. Come to think of it, she usually heads home around 7 or 8, but today she's still hard at work. 前よりあまり遅くならないうちに帰れ。親が心配するぞ。大丈夫だよ。あのね、マユシーは今日はここにお泊まりするのです。え、本気か？ She's never done that before. お父さんとお母さんにもね、そう言ってあ And る they よ。 agreed. 泊まって作業をしていくのか？そうでもしないとゴミ間に間に合わないんだ。よく親が許可したな。 Yeah, so am I. I've met her parents a number of times. They're as ditzy as Mayuri. But still, I don't think they'd appreciate their underage daughter staying overnight in this dirty lab. やはりこの俺、法院京馬の人望だな。あ、いや待て。人望などという言葉にはヘドが出る。つまり、そうではなく。そうか！マユリの親は、この俺のイフで、やむを得ず娘を人質に。通報しました。 That girl, she's been tinkering with the phone wave. But I guess she was listening. って言われたらどうする？裏切るというのなら、俺の右腕が火を吹くことになるぞ。クリスティーナ。はいはい、12秒12秒。あのね、クリスちゃんも一緒だからって説明したら、お父さんもお母さんもそれなら安心って言ってくれたんだよ。Ah, okay, only on that condition. それってつまり私も泊まれっていうこと？だってね、電話レンジちゃんの改良で大変なんでしょ？まあそうだけど、このラボに泊まると気がめいるのよね。主に誰かさんのせいで。環境というのは大事な要素だ、クリスティーナ。ここは研究に打ち込む以外にすることがないから意外と集中できる。ソースはこの法院京馬だ。それに聞いて驚くな。このラボには脳内物質を活性化させるシステムが組み込まれている。つまりこの俺の天才的かつ大胆かつ繊細な発明に対する着想は毎日ここに寝泊まりしているからこそ生まれるのだ。脳内物質を活性化させるシステムって、あんた一体何を垂れ流してるんだ？工場排水のごとき言い方をするな、ザ・ゾンビよ。ああ、マユシー知ってるよ。きっとあれじゃないかな。ほら、これって芳香剤？ Air freshener? 頭の良くなる芳香剤なんだって。秋葉王で買ってきたってオカリンが言ってた。あれっていつの頃だったっけ？半年ほど前だな。値段は500円とお得だった。岡部の話って本当に信じるに値しないわね。しかもこれ、中の薬剤はもう空っぽになってるし。Is it? Yeah, when I went to buy replacement packs, they had already stopped selling them. It's always like that. まあいいわ。どっちにしろ私も泊まるつもりだったし。まゆりさん、付き合うわよ。本当？よかった。ただし、岡部は出ていくこと。Hey! 出ていけだと。 And go where? 俺はここに住んでいるようなものなのだぞ。このラボこそ
シュタインズゲートの選択により示された魂の居場所なのだ。女子2人が泊まるって言ってるんだから、無才男子は自重してくれないと。それにあんたって実家は遠くないんでしょ。 Oh, he has a home? オカリンはね、マユシーと同じで池袋だよ。電車で30分もかからないじゃない。 30 minutes by train. のことはないんだから、おとなしく帰ったら。だが That's not what I'd call close. まさか By any stretch of the word. 黙れ。伝部に蒙古藩が残る少女めが。残ってない。あのな、前にもそれ言われたが、あんたいつ私のお尻を確かめた。年下の女子2人だけをここに残していけるほど俺は能天気ではない。未成年には保護者が必要なのだ。オカリンも未成年なのにね。あと1年半もしないうちに成人だ。それはつまり Less than a year and a half. 選択的に言えば成人だということである。Yeah, right. いや、それはつまり未成年だろ。 Yeah. クリスちゃん、クリスちゃん、オカリンはね、マユシーたちのことを襲うような悪い人じゃないと思うよ。だってね、マユシーはもう10年以上の付き合いだけど、一度も襲われたことないもん。Congratulations. でも人質にされたことはあるんでしょ。 She told you that she is a hostage of her own free な will. んかね、今も人質だよ。強制退出させるべきね。あまり俺を失望させるな、クリスティーナ。科学研究の世界に男も女もない。そうだろう。このラボは神聖なる研究の場なのだ。そのような下世話な話題をしたいのならば、お前こそ今すぐ出ていくがいい。蒙古藩。 Looks like that was enough to convince Kurisu. She gives me a fine gesture as she returns to the development room. あ、そうか。やはりクリスティーナの伝部には蒙古藩が。ねえよ。After an hour or so of focused work, I went out for groceries. Another message. Mayuri, the reason. You forgot it all started when you asked for a costume of Kyojiro. Ah, yeah, that's an answer to the question I asked about when did she start liking making costumes. You forgot it all started when you asked for a costume of Kyojiro, the flame user from King of Histories, remember? I thought it looked great on you, but you only wore it once. Such a waste. Okay. No reply required, I guess. While walking, I skim Hat channel on my phone. Tighter hasn't shown up lately. How long has it been since his last appearance? I think about a week or so. I've been reluctant to contact him ever since he called the Messiah in his last email. That was about the same time he stopped messaging. I wonder where Tighter went. I need to contact him somehow. Just then, a mail arrives. No sender name. The address is one I've seen once before. Is that the threatening mails? I've got a bad feeling about this. I pause and take a look around, then I swallow my fear and open the mail. It feels as if a cold hand stroked my spine. This is bad. This is a threat. Is it from CERN? Does CERN know what we've been doing? Should I report it to the police? Wait, I can't. I just deleted it. And in any case, a picture alone probably isn't enough to get the police involved. Still, maybe I should talk to someone. But who?
not the girls. I can't worry them with this. I'm the adult here after all. Yeah. What about Moika? No, she may be a lab mem, but she's been acting weird lately. Even if I tell her about this, she won't be any use. Suzuha has her father to worry about. I guess that leaves Daru. I need to find out whether CERN has discovered our hacking. What would CERN do if they did find out, I wonder? They wouldn't have us killed, would they? I'm gasping for air by the time I reach the lab. But when I tried to open the door, I found it inexplicably locked. I unlock it with the hidden key, step inside, and try to catch my breath. That's when I realize that something's wrong. Mayuri and Kurisu aren't here. Did they go home? No, their bags are still here. Don't tell me, were they kidnapped? Who took them? The organization? CERN? And then I hear a noise. Is that the shower? Our bathroom is beyond the changing room. Now I hear the sound of water running. It's probably just them. Taking a shower, I suppose. I start imagining what horrors await me. Fresh blood mixing into the water and flowing down the drain. The corpses of two girls sprawled out naked on the tile. Of course! That's why the door was locked. Figures. Nozoki! Close the door already! というか、よくその狭いシャワールームを2人で一緒に使う気になったな。いいから出てけ、変態か！うお！そういうことされるとね、マユキンは悲しいし恥ずかしいです。あんた覚えてきなさいよ。許さない絶対に許さないからな。 Damn it, it was just a small misunderstanding. I mean, why the hell did they decide to take a shower together when they knew I was coming right back? It's like they wanted to be seen. Anyway, how much longer are they going to shower? Looking at the clock, it's already been more than 15 minutes since I got back. They were yelling at me a few minutes ago, but now I hear laughter and happy squeals coming from the shower room. Sounds like they're having a good time. They get along almost like sisters. Wow, Chris-chan, you're so slim. But Mayuri, your breasts are so big I'm jealous. They're checking each other out, aren't they? In my head, I call up the memory of what I saw in the shower. 俺だ。少しまずい状況になりつつある。この最強マッドサイエンティストである法王院京馬が猛虎犯少女と能天気少女の姉妹から精神攻撃を受けている。Oops. これは今まで味わった中でも最大級の攻撃力だ。無防備こそ最強の攻撃だと思い知らされたよ。奴らめ、いよいよ本気を出してきたと見える。実にけしからん少女たちを倒せだと、そんなことができるものか。なぜなら奴らに操られているあの少女たちは俺の仲間であり幼なじみなのだから。どうしてもか。どうしても俺は No! 倒さなければならない。だとしたら俺は今回ばかりはシュタインズゲートの選択を恨むぞ。くさい。 I need some air. Yes, I think. Yeah. And you need a cold shower as well. 2 days have passed. Kurisu and Mayuri haven't left the lab once. During that time, Daru and I have done our best to support Kurisu's work on the phone wave.
According to Daru, it should be easy to use the LHC to generate black holes for our use. The black holes form at the proton collision point, where the lifter is installed, and exist for only a few seconds before evaporating. The gravity of the black hole compresses matter to infinite density. CERN uses the lifter at max capacity to keep the compression under control, but we're going to dial it down a bit. This way, mini black holes' infinite compression won't get too out of hand. Our plan is to send our memory data while they're active, compressing it to 36 bytes plus alpha. Daru has been coding the necessary program. As for me, I've been searching for our lifter, the unknown device that pumps electrons into the phone wave and keeps our black hole open. Kurisa couldn't find anything that could serve as a lifter inside the microwave, so it must be something on the outside. We're not sure what that could be, and so far we have no idea where to start looking. Yesterday I consulted Daru about that threatening email. But Daru insisted that there's no way CERN could have discovered this hacking yet. Of course, I had him make doubly sure we hadn't been tracked. His tests came back clean. But somehow, knowing that does not ease my anxiety. Lukako, have you gone to any festivals or fireworks shows this summer? Maybe you have plans to go with Mayuri-chan later? P.S. I did 22 practice swings with Samidare. Should I reply? No, too crowded. I'm being chased by the organization. Remember, the last thing I need is a knife on the back. I don't know Mayuri's plans, but I'm pretty sure she's busy preparing for a different sort of festival soon to take place in Ariake. There, that should do it. By the afternoon, Chris's time leap machine was nearing completion. However, the lifter issue remained. 最終調整のために電話レンジを稼働させる。 In other words, we have to cause the electrical discharge phenomenon. There's a risk involved. A risk called Mr. Brown. As we know, the discharge phenomenon causes the entire building to shake. Last time, Mr. Brown threatened to raise our rent if it happened again. オカリン、あとは任せた。フォローお願い。つまり敵地に乗り込み死ねというのだな。あんたの犠牲があって初めてタイムリープ用電話レンジは完成するのよ。それにこれまでも店長のご機嫌取りに行ってたのはオカリンだったじゃん。ならばなおさらたまにはお前たちが。私は無理。あの店長さん以前にバイトから目の敵にされてる。いいだろう。だが忘れるな。俺は絶対に死なん。不死鳥のごとく何度でも蘇るぞ。オカリン、死んじゃやだよ。 As I pass through the lounge, Mayuri looks up from her costume to see me off. What's that? Lukaku again? No, Faris. I was forcing myself to be cheerful for that last phone call, Nya. I actually feel like I could die, Nya. Oh. Okay. Please don't die, I suppose. I raised my hand in response to Suzuha's greeting. Come to think of it, when I thought that we needed something to take the place of the lifter, I never considered the possibility that something could be inside the workshop. I did mention the TVs. I surmised that it would be external to the microwave, but I still assumed that it would be in the lab somewhere. However, if you think vertically, the lab's development room and the brown tube workshop are right next to each other. Yeah, I figured that it might have something to do with it, in which case could our something be a CRT? ねえ、君
It works by bombarding a screen with electrons, after all. So, a source of electron could be a cathode ray tube. Hey, did China Mayuri stay over yesterday? ああ、ってことはマキセ・クリスも？ああ、二人とも上にいる。そっか。お前の方はどうだ？どうだって？少しは元気が出たのか？ああ、うん。まあね。捜索は継続中。岡部倫太郎って私と同い年なのにすごく年上って感じだな。なんかぐいぐい引っ張ってく力があるよね。It's the first time anyone said that to me. It makes me kinda happy. 当たり前だ。俺は王院京馬なのだからな。でもさ、これだけは忠告しとくけど、マキセ・クリスには留意して。留意。Circumspect. Why can't you just say careful like a normal person? Not that I want to talk. またか。ただの逆恨みだろ。違う。これは事実。私はそれを存知している。Perniciousness? Is she saying Kurisu is dangerous? There's something strange about the way Suzuha is talking. It's not just that perniciousness is an unusual word. There's something else. Something... あの女の頭脳は危険すぎ。それに、結局あいつ、実験のことしか考えてないんだ。Not about their subjects, I suppose. Suzuha's eyes are hard, and her voice is as cold as ice. I can tell that she means every word she says. 君たちは利用されてるだけだよ。いい？よく聞いて。あの女は Is she really that すで way? に通じてる。Huh? No, that's impossible. CERN is our enemy. If that is hacking is discovered, I have no doubt they will do everything in their power to destroy us. How can Kurisu be connected to CERN? つまりスパイだと言いたいのか。Suzuha nods firmly. タイムマシン開発の功績もあの女のものになった。Was hers? They sound strange to my ears, or words, but I can't quite put my finger on だ why. からさ、気を許しちゃダメ。I don't believe it. I saw Kurisu's anger when she learned what CERN had been doing. She called their actions a betrayal of scientists everywhere. How can someone with such a pure love of science be connected to CERN? Kurisu can't be a spy. Perhaps this is some sort of womanly squabble. If so, then it's none of my business. 時にバイト選手よ。お前に協力を頼みたい。ミスター・ブラウンの目を5秒でいいから引きつけておいてもらいたいのだ。色仕掛けだね。 You mean seduce him? She flexes her bicep for some reason. 触ってみ。 She's probably stronger than me. But I don't understand what flexing has to do with seduction. 誰も色仕掛けをしろとは言っていない。お前がやりたいと言うなら構わんが。それぐらいできなきゃ選手失格だし。それにさ、父さんのことを一緒に探すって言ってくれたでしょ。だから私もできるだけ君に協力したい。 Well, he hasn't really done anything yet to that effect, so... ならば選手よ。任せるぞ。オーキードーキー。After giving my instructions to Suzuha, I walk into the brown tube workshop. As I prepare to give her the signal... 店長、活目せよ。 What a vigorous shout, which in no way seems appropriate for seduction. Suzuha whips off her jacket and... やあ。岡部倫
Huh? よくやった戦士よ。 Uh, お前の英雄的行動に感謝する。 okay, I need to call Chris. She should be ready to start my experiment. おい、こら岡部、揺らすなって何度言ったらわかんだ。若い娘だろうが俺は容赦しねえぞ。家賃1万円アップだ。 What was the point of all this then? 待ってくださいミスターブラウン。あ、これは我がラボの仕業で。 Hold on, what was that? Yeah, but that last line of subtitle disappeared before I could read it. 自信だ。俺の魔眼リーディングシュタイナーがそう予知を。 Wait, Mr. Brown, this isn't our doing. It's an earthquake. My magic eye, reading Steiner, predicted this would happen. だ、そんなごまかしが通用すると思ってるのか。ブラウン管ちゃんが。 Crap, I can't talk my way out of this one. てめえ、岡部。 At that moment, the tremor causes a screwdriver to fall onto the remote control switch. The image that was displayed on the CRT TV clicks off. Okay, so there's no lifter anymore. So that's the lifter. Confirmed, right? That Daewoo television, which is almost the same as the actual real-life brand, by the way. おそうだった That's みたいだな。 that's why they can't get their time machine to work between certain hours of the day and night. That's because the TV wasn't on during those hours when they tried and it wasn't working. It was only working when the TV was turned on. That's why. Oh, okay. Wait, it's over? Okay. どうしたの I doubt Mr. Brown is gonna be very happy about this. 見つけた。ついに見つけたぞ。これに間違いない。そうだ。これこそがリフターに変わ Yeah, る there も we の。 go. Okay. これほどわかりやすいのになぜ気づかなかったのだ俺は。いや、今この瞬間に気づいたことこそがシュタインズゲートの選択だということか。おい岡部、何笑ってやがる。うちの娘を怖がらせるな。それとブラウン管の弁償と家賃値上げだからな。おい、少し静かにしていただきましょうかミスター・ブラウン。今まさに俺は時空の支配者となることが確定したのですからね。Yeah, you were gonna get hit. Stars explode behind my eyes as Mr. Brown drives his fist into the top of my head. The world spins. I struggle to get a hold of my shaken brain. My sight fills with countless stars. Oh, in Kyoma. So, なんでそんなわかりやすいことに今まで気づかなかった what about you? This was her first reaction when I told her that the 42-inch CRT TV downstairs may be acting as the lifter. なぜ俺は責められているのか。 Yeah, you could have thought of it 責 too. めてるんじゃない私も含めて誰も気づけなかった間抜けさにがっかり Ah, しただ okay. け
東大元暮らしはガチ。整理すると、さっき2階で電話レンジカッコ仮を稼働させ、ビルが揺れ出した時は42型のブラウン管テレビはついていた。だがテレビを消すと、それに同期するようにして揺れも収まったのだ。放電現象は途中で強制的に中断されたわ。念のためにバナナを入れておいたんだけど、ゼリーマンにはならなかった。それはね、いいことだと思うな。食べ物を粗末にしちゃダメだ Yeah, I よ。 was sure she would say that. Nobody replies to Mayuri's off-point statement. We're busy reading about cathode ray tubes on the internet. It doesn't take long before we find something interesting. A cathode ray tube has a component called an electron gun, which uses extreme heat and a strong electric field to accelerate electrons and turn them into a beam. The electron beam striking the TV screen's phosphor layer is what generates the picture. Yeah, that's what I said earlier. An electron gun could certainly work as a lifter. 解は出たわね。42型ブラウン管が放出している電子が電話レンジの作り出したリング特異点に干渉していた。放電現象はその影響よ。夜になると電話レンジが使えなくなったのはブラウン管工房が閉まってる時間だったからか。 Exactly, that's what I said. The Brown Tube Workshop doesn't have especially strict business hours, but it's usually open from around 11 a.m. to 7 p.m. and usually during those hours, that CRT TV is on. Tips list, what was that? That last one? Electric field. The area where an electric force has influence. For example, rubbing a balloon and putting it close to your head makes your hair rise due to the influence of the resulting static electric field. That matches up perfectly with my observation that the phone wave only works between noon and 7 p.m. The few instances it hasn't worked during that time frame can be explained by the TV being off. だが、ブラウン管がそんなに強力な電子を放出しているとは思え。Good question. It shouldn't. 電子量は強ければいいというわけじゃない。そんな単純な問題ならセルンはとっくに問題を解決している。 It has to be tuned right. I see, so it can't be too strong or too weak. まさに偶然の一致よ。ここには奇跡的にタイムマシンができる環境が揃っ It's ていた。 serendipity again. いや違うな、クリスティーナ。 It's the will of Steins Gate. すべてシュタインズゲートの選択 Yeah, だ。 right. 別に何だっていいけど。つまりね、スーパー電話レンジちゃんを完成させるためにはどうすればいいの？ Super phone wave chan. 原因が究明できたなら恐れることはない。あの大きなブラウン管がついているとき、タイムリープは可能になるという解を導けると思う。リフターの代替装置が見つかった今、タイムリープマシンは 99% 出来上がってる。このラボの夢でしょ、タイムマシンは。 Our dream. I've never really thought about it that way. この俺の夢は時空を意のままに操り、これまでの支配構造をぶち壊すこと。そしてそこに新たな混沌を。岡部、私は法王院じゃなくて岡部の意見が聞きたい。Yeah, because she's super serious and all. Whether or not I direct Carissa to complete the time machine. Blah blah blah. About Mayuri-chan. You and Mayuri-chan don't go places together? You're both lab members, and I heard you were childhood friends, so I thought... I'm sorry if I misunderstood. P.S. I did 30 practice swings with Samidare, which I suppose is good. Does that change, maybe, depending on what the other choices you picked earlier are? There were times when she wasn't doing any practice. オカリン、Okarin! ちょっと来て。これ
てくれないかな。こうしてビローンって広げて。 I follow Mayuri's directions and spread the costume out by the sleeve. うーん It's hard to believe given our usual ditziness, but Mayuri is very serious about her art. Her art. That's why cosplayers value her costumes so dearly. ありがとう。できた完成か。ー。クリスちゃんより先にできたよ。競争してたんだ。負けたわ、まゆり。お見事ね。Damn you, assistant. She treats me and Daru like garbage, but Mayuri gets the sisterly touch. でもこっちももう終わりよ。完成。引き分けだね。ああ、疲れたお。ヘイリスタンに癒されたい。 This is about the response I'd expected. Honestly, I don't feel like cheering either. And it's not because I'm tired. This is a time machine, a device that can transcend space and time to send someone or at least their consciousness to the past. Part of me never truly believed we would complete it. Thoughts of stunned disbelief crawled through the back of my mind. What do we do with it? I look at Kurisu. 私たちひょっとするととんでもないものを作っちゃったかもしれない。I quite like that music track. I look at the improved phone wave again. The biggest change is the headgear attached to the X68000. You just put it on and let the sensors do the rest. It looks a little cheap, but I'll let this one slide. 助手、 Assistant. 全員にわかるようにこのタイムリープマシンの仕組みについてレクチャーしてくれ。I know the basics, but I want to hear details. 一言で言うと、これは記憶をデータ化してリング特異点を通過させ過去へ飛ばす装置。電話レンジには偶然にもタイターが語ったタイムマシンとほぼ同じ機能が備えられていた。リング特異点を生み出し、そのトンネルを通って過去へと36バイトプラスアルファのデータを転送することができる。局所場して、つまり過去のどこへ到達するかについては携帯電話に限定することでクリアした。 D メールと違って今回は電話をかける形にしたから、メールアドレスじゃなくて電話番号によって局所場指定することになる。生み出されたリング特異点の超重力を安定させ裸にするための電子注入装置リフターの役割は開花の42型ブラウン管がそれを担ってる。 She's explained the basics. Next, she'll explain the modifications she made to turn the phone wave into the now officially named Time Leap machine. 電話レンジには新たにヘッドギアを接続した。これによって側頭葉、正確に言うと Me 海 on 馬の August 13, CA3 に蓄積され2010. ている記憶の神経パルスパターンを操作するの。 This headgear records the nerve impulses in the temporal lobe of the brain, specifically the CA3 region of the hippocampus, where memories are stored. The hippocampus is divided into three histological sections: CA1, CA2, CA3. CA refers to the name given to the hippocampus by anatomist Garanjot in 1742, Cornu Ammonis, the horn of Ammon. Kaiba. Kaiba. What's that? Ippo. その解析データは VR 技術を用いて神経パルス信号から電気信号へと Scan エンコード memory し data. データ化される。 3.24 terabytes encode nerve impulse electrical signal. データ容量はおよそ 3.2 And you're gonna compress that into 32 bytes. Are you shitting me?
It's less than I expected. We're talking about the entirety of a person's memories. ちなみにこのデータにはあらかじめ次元式のデコードプログラムを仕掛けておく。これはプログラムに詳しい人なら Upload 誰でも 40 to できるものよ。 50 seconds. 橋田にプログラムを作ってもらった。この電気信号データをネットを通してフランスにあるセルンの LHC へと転送。 This building has a direct line to CERN for some reason. So no matter how much data we send, it should be transferred fairly quickly. 3.24 テラのデータを転送するのにかかる時間は40 to 50 seconds, they say. 直通回線は1本だけじゃなくて64本が束になってるんだ。だから64分割して並列に送ればだいたい45秒ぐらいでいけると思われ。That's pretty fast. LHC を遠隔操作してミニブラックホールを作ったら、その周辺で生み出される超重力による無限圧縮を利用してデータを36バイトまで That's totally not how you compress data, but let's let that slide. Trillion bytes, yeah, right. That's one hell of a squeeze. 圧縮にも時間がかかるのか。こっちは一瞬。何しろブラックホールの力使ってるからだいたい23ミリ秒でいける。ちなみにバイナリデータの超圧縮はミニブラックホール周辺でのみ有効よ。そこから離れた時点でデータは勝手に解凍を始めてしまう。解凍までにかかる時間も圧縮時と同じ23ミリ秒。その間に LHC からこのペケロッパを経由して電話レンジまで戻さないといけない。ま、36バイトプラスアルファ程度のデータなら楽勝で間に合うお。クリスティーナ、続けろ。タイムリープマシン側では起動と同時にカーブラックホール効果が発生してリング特異点が生成されてる。放電現象が発生したら LHC から36バイトプラスアルファまで圧縮したデータを戻しリング特異点内を通り抜けさせる。この辺は電話レンジとやることは同じ。データはタイマーに入力しておいた時間分を遡り過去の携帯電話へとつながる。リング特異点を通り抜けて過去の携帯電話に到達する頃には23ミリ秒が経過してデータは自動的に解凍されているはず。解凍と同時にデコードプログラムが展開して電気信号から神経パルス信号に戻す。受信先の携帯電話に到達すると神経パルス信号は送話口から 0.02 アンペアほどの微弱な放電現象となって発せられるの。これが携帯電話を耳に当てている受信者のこめかみ付近に放射されるわけ。受信者が電話の呼び出し Yeah, に出る assuming he answers his phone. 出なければ記憶の転送は失敗に終わる。まあこの場合は特にデメリットは何もないわ。コピーデータが消滅するだけだから。メールではなく電話をかけることにした理由は。携帯電話が受信者のこめかみ付近にあることでデータを受信者の側頭葉に送り込みやすくなるから。人間のこめかみ周辺には大脳前頭葉と大脳側頭葉が位置してるんだけど、最初に言った通り側頭葉は海馬傍回があって記憶を貯蓄する場所なの。そこに送信者の全記憶の塊である神経パルス信号が携帯電話から放射される。これで記憶の上書きは完了。同時に携帯電話からは前頭葉を刺激する神経パルス信号も出すわ。これ重要。前頭葉から側頭葉へはトップダウン記憶検索信号というのが発信されてる。これは記憶を思い出すときに発信される信号。前頭葉を刺激する神経パルスを放射することでこのトップダウン記憶検索信号を意図的に発信させる。これ I'm によっ not て sure I understand 送 everything, 信 but 者 I から don't think 送ら this れ is た全 necessary. 記憶を受信者に強制的に思い出させるという作用が発生する。Yeah, right, okay.
未来の記憶を思い出すのよ。それに必要な時間は1秒に満たない。結果受信者は送信者と全く同じ記憶を持つ状態となり、タイムリープは完了。例えば送信者と受信者の時間差が1週間ある場合、受信者は1週間後の未来までに自分が体験した記憶を思い出すことになるわけ。注意すべきなのは、意識や人格は転送しないということ。その2つは受信者に依存する。おっぱいに例えて教えてくれ。 Explain it with boobs. お現在のダルの記憶を小学生の頃のダルへと転送したとする。今のダルは2次元にも3次元にも無機物にも燃えられる変態だが、小学生時代はまだまだ無邪気な放たれ小僧だったはず。小学校時代の僕はそれは真面目なクソガキでしたが何か。つまり記憶は今の19歳の変態ダルのものだが、意識、人格はその真面目なクソガキのままとなる。見た目は子供、頭脳は大人な名探偵は成立しないということだ。なんだつまらん。 This isn't like the time leaping you see in sci-fi novels. We aren't yet capable of transferring personality and consciousness. 携帯がブラックホールとホワイトホールのような役割を果たすから、記憶を送れるのは自分が携帯を持ってる時期の範囲内になる。注意すべきなのは、送信者と受信者は同一人物でなければならないということ。 Yeah, that's probably for the best, I would imagine. 親や友達が代わりに出てしまった場合、神経パルス信号はその親や友達に向けて放射される。そうなると親や友達の体に送信者の記憶が上書きされてしまう。下手をすると重大な人格障害が起きるかもしれない。 Yeah, I would imagine the lab falls into silence. それで It does sound dangerous, and I'm not sure that Mayuri likes it. どうするって。タイムリープマシンの扱いについてだ。Yeah, what good is it gonna do? 私たちの手に負える代物じゃないのは確かよ。一番無難なのは研究機関に譲渡して国家プロジェクト扱いにしてもらうことね。I can tell that she's not pleased to have reached this conclusion. She obviously would prefer to experiment with this technology. But I think that something inside her probably wants to conduct this experiment. 実感が湧かないな。マユシーも湧かないよ。 Yeah, as usual. 岡部の意見は？ちなみに法王院じゃなくて岡部の意見ね。I agree with Kurisu that the time leap machine is dangerous, but 実験してみたい気持ちもある。だが実際にタイムリープを行うには問題が多すぎる。 this is unknown territory, not just for us, but for all of humanity. 誰がタイムリープするんだ？ You probably. 誰って決めるのは難しい。僕はパス。 Yeah, I think that the idea of him receiving the memories as a child did not really motivate him. Not a single person wants to do it. Everyone except for Mayuri is probably thinking about what could happen. What if the time leap were to fail? セルンのタイムマシンみたいにジェリーマン化する可能性はゼロよ。このマシンで送るのはデータであって実物じゃないんだから。タイムリープに対する先入観にとらわれないで。まるで意識そのものをカット&ペーストするように思われるかもしれないけど、そうじゃなくてあくまでもコピー&ペーストなの。
しかも記憶だけをね。オリジナルが消えることは Are ない。 you trying to talk people into doing it? That's a very easy to understand example, but that's not the problem. What if everything goes wrong? 過去へ転送したデータが何らかのミスでフラクタル構造化してしまう可能性はある。 Yeah, or corrupted or whatever. もし仮に俺が1時間前へタイムリープしたとして、フラクタル構造化によりスカスカになった記憶データが1時間前の俺の脳にぶち込まれるかもしれない。それは一種の記憶喪失と同じ状態になりかねないのでは。かもね。もしそうなった場合、その1時間後には現在に到達することになる。その時1時間遡った記憶喪失の俺と現在の俺が俺の脳で競合するわけだが、どちらのデータが生き残る？理屈で考えれば1時間前にコピーが移された時点で今も変化するから。 The conflicting current me disappears then. それはつまりコピー&ペーストではないということにならないか？わからない。未だかつて時間を超越した前 Hold on. 例なんて一つもないから。 Yeah, I was gonna say, what if, since her technology can create a copy, you keep that copy, let's say for 2 hours, and then you experiment trying to send that data 1 hour into the past, so to a point in time where that backup still exists, and then if the experiment fails, you just use that backup that you had, which you never sent, and just like using her technology, since she says that she knows how to do it without using time travel or anything, using that backup to just like restore the memories of that person to what they were. I mean, it would work that way. You're only trying to experiment to see if the transfer is successful. So, I mean, that could be a safeguard, I suppose. But, well, maybe I'm smarter than them. And this is just a story, so. 世界は改変後に沿って再構成された。 I'm the only one who's aware of this, however. Ah, yeah, it's true. Well, タイムリープして well, どう no, なった because it's only reconstructed from the moment that the data arrived, so that backup would still exist. Well, whatever. Anyway. わからないのよ。ダイターが言うように多世界解釈ならタイムリープした時点で別の世界線に分岐する可能性と同じ世界線のまま時間だけを遡る可能性が同時に存在することになる。と同時に現在の岡部が消えない可能性の世界線も当然存在しているわけで、おそらくこの現在はそれに該当することになると思う。 Don't confuse Mayuri. But that's only if the many worlds interpretation holds in the first place. お前はタイターの言うことは信じていないのではなかったのか？可能性の話をしている。タイターはこの際どうでもいい。コペンハーゲン解釈ならあらゆる状態が波動関数として空間に広がっていることになる。そして観測者が観測した瞬間、どちらかに状態が収束する。 So, wave function, Copenhagen interpretation, a well-known approach to the Schrödinger's cat thought experiment. In this interpretation, before the box is opened, the cat exists as a combination of two wave functions, one that is alive and one that is dead. The instant the box is opened and the cat is observed, the wave function collapses to either condition. If the cat is alive upon opening the box, the wave function collapses to become a live cat. Conversely, if the cat is dead, the wave function collapses to become dead cat. Another quantum approach to this experiment is the many worlds interpretation. In this case, the observer who found the cat alive and the observer who found the cat dead exists in two separate universes that diverge the moment the box is opened. The Copenhagen interpretation is currently the dominant theory. Okay. And apparently this is how it's been happening in the game. Except that when the function collapses for everyone,
for some reason, Okarin is the only one for who this is not happening. And red. Wait, what? There were two, but I didn't read the other one. The wave function thing. I guess I can look for it here. In quantum theory, a function representing a quantum state, scientists are not sure if wave functions represent reality or are a convenient mathematical abstraction to describe what goes on in quantum mechanics. Okay. But precise observation is impossible. 観測者は誰かというのも問題だ。第三者じゃね？僕とかマユシとか。Hello, Jeff Matt. そうとは限らない。観測者は俺かもしれないし、それ以外の誰かかもし It れない would し。 have to be someone who can notice the かも change. しれない。結局は意識はどこにあるという問題に行き着く。このタイムリープ This マ is シンが also 転送 serious するの right は now. あくまで記憶だけ。それは間違いない。転送された時点で今も再構成されるんじゃね？オカリンはリーディングシュタイナーでそれと同じような現象に遭遇したわけで Looks し like a ょ？ butt in at a very tense moment. E メールの場合はそれでなってくるか No, not really. No, no. 過去にメールで干渉する行為だというのが明確だったからな。しかしタイムリープは They've just made me very curious about what's gonna happen now. 干渉するかしないかは明確にしていない。未来の記憶を思い出 This is becoming even more serious than before. 因果に干渉するのかしないのかはその状況になってみなければわからないはず。 Because when you see the kind of change that just a little email could do to the past, how about sending a whole person's memories? 頭がこんがらがってきた。 Well, it is pretty confusing indeed. なんかもう宗教の分野じゃね？魂はどこにあるかって話しよう。 A religious question. 待って、あんたたちは勘違いしている。人格と意識は1時間前の岡部も今の岡部も何も変わらない。1時間分の記憶を持っているかいないか、違いはそれだけよ。Yeah, that should be the safest thing to do. 本当に絶対とは言い切れ It's ない true that け you ど、 don't change instantly 誰も試したこと in が that ないん time だから。 frame. This discussion is going nowhere. Yeah, that's what I thought. Personality and consciousness can't be strictly defined, so it's hard to imagine what might happen. 結局どっち？だから Yeah, we わからない won't know until we try, ここで basically. どれだけうだうだ議論したって全ては予測止まりなんだから。この実験は人類のこれまでの既成概念を崩壊させるものになるかもね。 You'd like that, wouldn't you? We won't know until we try. That pretty much sums it up. That's what I said. This is our limit as scientists. ねえねえ、マユシーはね、難しいことはよくわかんないけど、例えばね、マユシーの買ってきたバナナをタイムリープさせるのはどうかな。バナナには人間みたいに脳はないでしょ。 You've crushed our dreams. How could you? そっか、それじゃあダメだね。 Mayuri never changes. The atmosphere in the room gets a little more relaxed. Thank you for that, Mayuri. 実験はしないでおく。タイムリープマシンはしかるべき研究機関に託そう。そして世間に公表する。 As I've said before, for the stereotype she's done very well. Yeah. Hold on. I just missed a line of dialogue there. No one has touched a time leap machine since that discussion. We're all tempted by the idea of becoming humanity's first time leapers.
yet the fear of what could happen won out in the end. Perhaps as a way to forget our fears and move on. We decide to hold a celebration to mark the completion of the device. Everyone was in agreement. If Daru order pizza, I have Daru order pizza while Kurisu and I shop for stuff. Akiba has always had a lack of supermarkets. That hasn't changed, even with the anime stores gone. How could you make those anime stores disappear? Monsters. After we finish shopping, Kurisu and I walk along the evening streets.不満？実験をしなかったことについて。 I bet she is. まさか。 Oh, yes, you are. 人間は根源的に時間的存在者である。ハイデガーの言葉よ。あんたが実験はしないと決めてくれたとき、私はむしろほっとした。誰か止める人がいてくれなかったら、私は歯止めが効かなくなってたかも。 She didn't understand what was going on, but knew how heavy the situation was and how troubled everyone is, and tried to help however she can. That's very cute and pure. Yeah, it is. She only had everyone's best interest in mind. That's true. Yeah, I quite like that one. The piano piece that they play over the title screen and which plays during some of the more dramatic scenes is also very nice. ありがとう。 Is this gratitude? Does she have a fever? おい、何してる？熱があるせいで女子らしいことを言い出したのかと思ってな。 Hi, Dobby. 別にあんたに感謝してるわけじゃないからな。 Her voice is louder than it should be, and several people glance at us. とにかく形式的にお礼を言っただけだから勘違いしないで。勘違いなどするものか。俺は当然のことをしたまでだからな。ラボメンナンバー001であり、ラボの設立者であるこの俺、法王院京馬が最も優先するのはラボメンを危険から守ること。だからお前は感謝する必要はない。世界に混沌をもたらすとか言ってるくせに。ラボメンは俺の味方だ。 Just a tiny bit tired because I wish I could have slept a bit more this morning, but good otherwise. あんたって独善的すぎ。言葉なら出ているではないか。上げ足取るな。 It's only been 2 weeks since Kurisu and I met. And yet it already feels natural for us to be walking together, exchanging banter like this. I admit that her knowledge and skills are impressive. I'd like her to remain at the lab if at all possible, but she said she's going back to America this month. It's already the 13th, so I wonder when she plans to return. そういえば飛行機のチケット取るの忘れてた。Completely forgot. When I asked, she said so. 電話レンジの改良に夢中になりすぎてたわ。タイムリープマシンを公表すれば世間は大騒ぎになる。セルン告発もしなければならない。帰ることはできなくなる。あ、そうか。となるとママに電話しておかないと。 Finished replacing the CPU on your computer? Is it working now? Naturally, I want Kurisu to stay with us to the end. New message. Don't forget what Taito said. Baito Senshi. I can't reply to this. Why is she sending me this now? How is it relevant? A little bit after we return to the lab, Mayuri gets back. It's working now? Awesome.
Suzuha is here as well. We really wouldn't have been able to do this without her, so I told Mayuri to invite her as a sort of MVP. Daru ordered 3 pizzas. Well, he did, but they've already been eaten. Damn you, Daru. Learn some self-control. It's just like the party we had a few days ago to cheer up Suzuha. ダルお前なぜこの前と全く同じ種類のピザを注文したのだ Any gameplay path decisions changes from the original? I think they changed a thing or two, but it's mostly the same, I think. This is what I remember reading anyway. ズバリ僕の好み The brand 2 workshops closed. I confirmed with Suzuha that the 42-inch CRT TV was turned off. Thank you for the hose, by the way. Was turned off, so there's no need to fear any malfunction from the time leap machine. A heavy sigh escapes my throat. I realize that I've been tense and nervous since the time leap machine was completed. Now I can finally relax. オカリフェリスちゃんやルカちゃんにもね声をかけたんだけど今日は無理って言われちゃった。そうか何か用事でもあったのかフェリスちゃんは今日はライネットの大会。しまった応援行きそびれたなんという不覚あとねルカちゃんはなんだか恥ずかしそうにしてたよ。ここに来たらまたマユリのコスを着させられるって思ったんじゃない Is that really the reason? コスプレの件かもしかしてまだ説得できていないのか Yeah, we now, by the way, we know that she's a girl. Well, she is a girl now. おかしいんだって可愛いは正義なのに。可愛いは正義ってそんな言葉が流行ってるんだクリスちゃんもね可愛いよね。えねえねえ今度のコミマに出てみない？新作は無理だけどね去年作ったブラチューのセーラ覚醒後バージョンコスがあるんだ。 Post Awakening Seira from Bloodtoon. サイズはクリスちゃんにちょうど合うと思うし。私がコスプレ Me cosplay? ちょっと興味ある She sure could have fooled us before pretending to have no interest in otaku culture. でも私も人前に出るのはお断りだから着るだけでいいよ。でもねそのうちみんなに見てもらいたくなるよ。コスプレにはそう Why does she have an interest? Yeah. てるんだ。 Well, she is a user of at channel, そう so いえば she is kind of a nerd also. いつも可愛い An otaku? 制服着てるよね。 Just a little bit, but she just doesn't want to show it. だっけ What school is it from? これ2週間だ I け am main. あやめ院に逆留学みたいなことしてたんだ I am main Women's Academy, a private school for girls in the Kudanshita neighborhood of Tokyo. An academic powerhouse, Ayamain is a popular destination for foreign exchange students. だけどそこの制服を改造してきてるのああ、あやめ院なんだ。あそこの制服もともと可愛いもんね。でもクリスちゃんの改造センスはねすごくいいかも。明日コス持ってくるね。そしたら試着してくれる？ She will! Looks like Kurisu approves of the cuteness as justice.
a thing. やめといた方がいいんじゃないかな。マキセ・クリスを信じると痛い目に遭うよ。それどういう意味？この前から Are 思っ we てたんだ going け to ど、 know? 私あなたに何かした？直接は何も。でも私、君のしたこと全部知ってんだよね。 Or will do? 何よ私がしたことって。後ろめたいことは何もしてない。でしょうね。でも私知ってるんだから。君の本質ってのをさ。へえ、すごい。私の心の中を覗いたんだ。画期的な発明だから、ぜひその独身装置を見せてもらいたいもんだわ。装置なんてないよ。強いて言うなら予言。つまり言いがかりってことか。Uh-oh. 事実だってば。Uh-oh, we've got a situation here. おかわり。二人を止めて。この場を丸く収められるのはこの法王院京馬しかいないようだな。二人ともここは引け。 I don't think that's gonna be enough. Yeah, the music. 法王院京馬が預かる。 They both glare at me. Although I'm afraid for my life, I harden my resolve. The mission must succeed. 助手よ、俺はお前をそのように育てた。 I didn't raise you this way. 育てられた覚えもない。 You didn't raise me at all. まずサイエンティストを目指す上で最も必要なことを教えてやろう。すなわち表面は熱く奥底では冷たく。聞いてない。なるつもりもない。 There's nothing you can do. 戦士、お前がラグナロックにおいて戦うべきはセルンのはずだ。岡部倫太郎には忠告したよね。マキセ・クリスには気をつけてって。You're going to mention that here? Now? Yes, please. So we move along the plot. I want to know. へえ、どういうことよ岡部。Oh, be serious. お前たちどちらも引くつもりはないようだな。ならば好きなだけやり合うがいい。戦い抜いて、その後河原で握手して友情を芽生えさせるがいい。だがな、将来社会に出る時のためにこれだけは自覚しておけ。お前たちは二人とも空気が読めない。うるさい。 Yeah. Please. Shut up. もう二人とも聞いて。マユス She's gonna try. 喧嘩は嫌いなのです。仲良くしようよ。 That was a feeble attempt even for you, though, Mayushi. Mayuri's words managed to calm down the Tsukubanets down. Oh, okay. But the air is still prickled with tension. I made my way to the rooftop for a breather. ねえねえ、おかわり。 Okay, so that was enough. Mayuri had followed me up holding the Chalume saber for some reason. If she's trying to threaten me... Hmm? What? If she's trying to threaten me... It's not working. なんだかね、ここ何週間かですごく賑やかになったね。ああ、確かに。I established a future gadget laboratory around the time I entered college. It was the first step in my plan to bring chaos to the world. That was around the middle of March this year, which means it's been almost 5 months. Can't believe Suzuha told Okabe to shut up. Now, half a month after it was established, Mayuri showed up. I'm still not sure why, and became
For about a month, it was just me and Mayuri. Then in early May, I finally got Daru to join. All it took was telling him that the lab is just a 3-minute walk from May Queen Yan Yan. Yeah, we already mentioned that before. This location on the outskirts of Akiba has always been quiet. Mayuri isn't the type to object to every little thing with like Kurisu, nor the type to make dumb jokes like Daru, so the lab was very peaceful back in those days. It was quite a pleasant place to be. And now the lab mem count has increased to 8. It happened in the blink of an eye, or so it seems. Didn't come today, but Lukako visits occasionally, and Faris is a familiar face at May Queen Yan Yan, or at least she was before May Queen disappeared. Maishi showed up, I don't know why, and she became ARG! I remember feeling out of place the first time I came to Akiba, but now it's like a second home. 楽しいね。 That's what I said? Oh, okay. あのね、ラボ面が8人に増え Ah, た yeah. でしょ。ちょっと狭くなってきたな。 Yeah, okay. マユシは思うんだ。 Yeah, when I leave it on automatic, it skips the text ahead automatically, and sometimes it's just a little bit too short. Now that there are 8 lab mems, Maishi thinks it's getting a little cramped in here. まずね、椅子が足りないのです。買ってこなくちゃだよ。オカリンはお金ある？ Well, considering the rent was just raised, 椅子を買うと貯金が底をつく。 new chairs will take all my savings, and then I need to get a part-time job again. じゃあ、マユシーのバイト代もちょっと出していいよ。 Aww. あとはね、電子レンジ新しいの買わないとジューシー唐揚げナンバーワンが温められないよ。 Juicy chicken number 1. ああ。それはすまん。 Cutting off Mayuri's chicken supply might actually kill her. だがマユリ、タイムリープマシンを譲渡して謝礼をもらえば問題はすべて解決。 Yeah, you think so? 椅子と電子レンジの代金とちょっぴり上がっちゃったお家賃を払えるぐらいはもらえるかな。もらえるさ。もっともらえる。そうなんだ。よかったね、オカリ。なぜそんなに嬉しそうなんだ？だってお友達たくさんできたもん。ダルくんでしょ、クリスちゃんでしょ、ルカちゃんでしょ、スズさん、モエカさん、フェ We リ don't スちゃ see ん、 a lot of Moika ジョ though. ーさん、ナエちゃん、他にも他にも。春の頃はオカリンはとっても寂しそうだったけど、もう大丈夫だね。マユシーが人質じゃなくても。 Aw, she それは mentioned どういう Brown. What do you mean? I tried to ask before, but before I can finish. The rooftop door bursts open and Daru steps out looking white as a sheet. Something must have happened. She killed Kurisu? Suzuha? Ah no, a bomb. Okay, a bomb threat. Terrorist bomb threat suspends Yamanote, Sobu Keihin Toku lines. つうか全部秋葉原駅通ってるじゃん。マユシ帰れないんじゃね？本当だ。家に電話しなくちゃ。 I don't know why, but I've got a bad feeling about this. Only the lines passing through Akihabara are suspended, as if that were the target. 岡部倫太郎、一つ聞かせて。タイムリープマシンは完成してるんだよね。は？おう。そっか。私、用事思い出したからちょっと出かけてくる。何なの彼女。
Suzuha is acting strange. Is it related to the bomb threat? Why did she just ask about the time leap machine? Something occurs to me. Well, what's going on there? 2 threatening emails are received. Who sent them? And there's more. It all hits me like a flashback. Words and images flash through my head. CERN. The LHC. Jellyman. The Z program. Government secrets. The organization. The Committee of 300. 私たちひょっとするととんでもないものを作っちゃったかもしれない。 Taken separately, each of these elements was insignificant, but if I consider them part of a single line, they all point to one inescapable truth. We've come too far. Fear seizes my heart in an icy grip. I can feel anxiety. I can feel anxiety. That's what I said this time. Okay. I can feel anxiety eating at my brain. Should we run? Get out while we still can? Nobody's saying anything. Nobody's doing anything. What should we do? It's okay. I'm just being paranoid. It's all a coincidence. Tomorrow we'll get rid of the time leap machine. Then we can forget that all of this happened. Pretend it was just a dream. We never invented a time machine. I don't need money. As long as we can forget about today and welcome tomorrow, we'll be okay, won't we? I hear sirens wailing a few streets away. The bomb threat has Akiba in an uproar. Yet here, it's quiet. This lab and the surrounding area are so quiet. When I turn back to Mayuri, she's staring at her pocket watch with a look of worry. The next thing I know, the door slams open. 5 men burst into the lab. The next, wait, what? Next thing I know, I have a gun pointing at me. What? It all happened so fast, no one has time to scream. What is this? Are we on candid camera? My mind races for some sort of positive justification. Then I hear a new sound coming from outside. The sound of high heels. Moika? She's come to take possession of the machine? That's why she laughed when she left last time? Kiryu Moeka. Lab mem number 5. Moika? She's their leader? The least imposing woman I've ever met. Least imposing woman I've ever met? 萌香さんこれって Dressed up like a タイムマ dominatrix? シンを回収させてもらう。牧瀬クリス、岡部銀太郎、橋田至、3名については我々と一緒に来てもらう。 I don't understand. どういうことだ。答えられない。冗談だろあなたたちに答える必要はない。抵抗は許されない。とにかく来て。どこへだ。 She doesn't intend to answer that either. Did Suzuha knew? Did she know that this would happen? 行き先を教えてもらわないか That's why she left? ついていくことはできない。拒否することは認めない。あなたたちに逃げ場はないわ。私たちの仲間はすでに秋葉原中に散らばっている。 It was them. They sent the bomb threat. They stopped the trains. 手荒な真似はしたくない。3人とも一緒に来て。 The organization exists. なんで3
3人なの？何を聞かれても答えるつもりはない。あなたたちはただついてくればいい。オカリン、とりあえず言うこと聞いとくべきじゃね。だが目的を言ってもらわないと。ねえ、萌香さんはラボメン仲間だよね。 An answer? 一緒に来てもらうのはあなたたちの口を封じるため。 Silence us? それは拒否しても変わらない。 Does that mean she plans to kill us? 一体誰の差し金だ。お前たち何者なんだ。 Where's my Terminator when I need it? 私たちは To protect me. セルンの CERN? They are? M4 What the fuck? Just do what she says already. With your tongue. Of course, who else could it be? 6 people with guns pointing at you, yeah. 一緒に来て。これ以上拒否するなら嫌でも行きたくなるようにするから。 She points the muzzle at... No, 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 no! 椎名真由里は必要ない。よせ。 Someone, anyone, please stop her. Stop Moika. セルンのために FB She refused to answer simpler, less important questions. She refused to answer, but she told them that she's sent by CERN. Yeah. For CERN, for FB? Yeah, FB, what's that FB thing? It's been mentioned quite a few times. My blood curdles. No, 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 no. No, no, no. Oh no. No! Fucking hell no! Go back in time, prevent this! Mario's body slowly crumples to the ground. The smell of gunpowder fills my nose. Mayuri. She's dead. Mario's dead. She isn't even twitching. もう一度言う。3人とも一緒に来て。これ以上の警告はしない。抵抗するならあなたたちも殺す。Ah, there she is. She's supposed to be a warrior, isn't she? Suddenly, Suza storms into the room, knocking down the invaders one after another without a moment's hesitation. But Mayuri is still dead, though. She moves to up... Wait, what? She moves to up a gun that one of them had dropped in. And... そこまでよ。 Somehow they all faint in one hit. 何者42テレビ点灯済み。何を動くな。それはこっちのセリフ。 That's when it hits me. 42 TV turned on. She's talking about the 42-inch CRT TV downstairs. I pick up feature gadget number 4, mode snake, and pull the pin. White smoke instantly fills the room.
Damn, that bodysuit looks good, lol. 俺が飛ぶ。 I'm going back. もし失敗したら俺がマユリを助ける。 Yeah, go back far enough into the past that Moeka can't know about the time machine. 岡部本当にいいの？タイムリープしてもいいの？ねえ There's no choice. やれクリスマシンを動かせ。 I see blue white. Yeah, wait for me, Mairi. I'll cross through time to save you. So please, wait for me. My memories will leap to the past. 飛べよ Chapter 6 Metaphysics Necrosis. When did he June 30th? So far into the past? No matter how many times I call her name, Mayuri doesn't answer. We're in a cemetery. The grave in front of us belongs to Mayuri's grandmother. Mayuri's parents were always busy with work, so her grandmother was her only companion. But she passed away that spring. Mayuri was only 11 years old. I was close to Mayuri's family, so her death was sad. Yeah, at the wake, I thought Mayuri would be crying her eyes out, but she didn't shed a single tear. Instead, she spent the whole time gazing vacantly at her grandmother's memorial portrait. As I thought it's something insignificant that it didn't make it in this version. Wait, what? That was a big jump back in time. I didn't notice the year. I should have paid more attention. Right before he leaped there, Kurisu gets shot as well. Ah, okay. Yeah, I mean, if the timeline is gonna change, it's probably insignificant, right? I had advanced to middle school, so Mayuri and I no longer commuted together. Yeah, it doesn't change anything, yeah. Whenever I passed the cemetery on the way home, Mayuri would always be standing there. Every day, rain or shine, she would visit the grave. And she would stand there, staring at the sky without saying a word. As if she could see her grandmother in heaven. In her hands a pocket watch, a vintage item unsuited for a young-looking girl like Mayuri. The watch had belonged to her grandmother. Mayuri always held it when visiting the grave. Back then, I think Mayuri was suffering from aphasia. She wouldn't talk to anyone, not me, not even her parents. Whenever she visited the cemetery, I felt unease grip my heart. That's probably why she is the way she is. Maybe. Like, her mind didn't grow up for a while. That's why maybe she's, well, pardon the term, but retarded. Because her mind is like late, maybe, because of what happened to her. Mayuri would just stand there among the dead, staring blankly into the sky. Watching her made me fear that she might suddenly float off the ground and be whisked away to join her grandmother in heaven. Her gaze was so earnest, her ritual so pure that it seemed like a very real possibility. And so to ensure that nothing like that happened, I made sure to stop by the cemetery every day. I would stand next to the sky-gazing Mayuri and call her name. Mayuri. The only sound in the lonely cemetery was the echo of my voice calling her name. It was raining that day too. Mayuri had a light blue umbrella. In contrast to the umbrella's color, the sky was glazed gray, covered in clouds. And then it stopped raining. Rays of light shone through gaps in the clouds, a stunningly beautiful sight. Hi Jack. As far as you know, she hardly does anything and pretty much doesn't talk. This looks like a memory though. It's a memory maybe. He didn't travel back to that time. Well, no, she talks a lot, but it's just that she never has anything really groundbreaking or super important to say to the plot though. She's just a light-hearted kind of character. Even if you're not religious, the beauty of these lights is fairly compelling evidence of a higher power.
Suddenly, a strong wind swept through the cemetery. It caught Mayuri's umbrella and carried it into the sky. But Mayuri just kept staring, paying no mind to the umbrella, captivated by sky above her. She stretched her hand out to the sky, as if to grasp the rays of light, as if her grandmother were reaching down to pull her up. To me, it looked as if she were floating, up towards heaven. Impulsively, I grabbed Mayuri's outstretched hand and pulled her into my embrace. どこにも行かせないぞ。連れてなんて行かせない。 I realized how embarrassing the words coming from my own mouth were. The original Stardust handshake. Yeah, マユリは the original one. 俺の人質だ。 So this is where this is coming from. 生贄なんだ。 It was the first excuse that came to mind. Before her grandmother died, Mayuri and I were fans of a popular TV series about costumed heroes battling evil. I particularly admired the villain, the mad scientist. I even got pretty good at mimicking his lines. Now I was doing it to hide my embarrassment. That's why he is the way he is. どこにも逃がさないからな。 And then, as I said this, I realized that Mayuri was shaking. It was the first time in 6 months that I had heard her speak. I guess he can be, yeah. 人質なんだ。 More so than I would have thought. じゃあしょうがないね。 I guess she just goes along with it. Guess I'm stuck here. Where am I? Who am I? I can't see, I can barely think. A terrible screech fills my head like feedback from a giant speaker. It penetrates my brain, causing pain to explode right behind my eyes. Imagine hundreds of needles stabbing straight through into your head. And there's more. I feel a shiver of pleasure beneath the pain and a terrible hitching like my body is on fire. The assault on my brain is driving me crazy. Who am I? Suddenly, the shattered pieces of the world reformed instantaneously. Okay, August 13th. My body starts to twitch vigorously, uncontrollably, as if I'm being electrocuted. I slowly come back to my senses. It's hard to breathe. I'm suffocating. That's... How long ago was that? That's a few days prior, I think. 岡部聞いてる？どうしたのよ？急にすごい声出して。 What is she talking about? 具合悪いの？ I try answering, but my voice doesn't work too well. いや、大丈夫。問題ない。問題ない。Like more like it's nothing. No, it's nothing. そう。だったらさっさと出かける準備しなさいよ。買い出し行くんでしょ？買い出し？ Shopping for what? I search my memories. 人間は根源的に時間的存在者である。Humans are temporal beings. It means there are no problems? 問題ない. Okay. Okay. Humans are temporal beings. もう大丈夫だね。タイムリープしてもいいの？ねえ！ I remember now. I used the time leap machine.
未 You 来の記 disgusting 憶を nyan nyan 思い出すのよ。 weeaboo. I love you. You remember the future. I remember. That's right. What am I standing around for? ここはどこだ。は？今は何時だ。何月何日の何時何分だ。 I grab Kurisu by the arm and pull her close, demanding answers. 痛い。落ち着け。落ち着いていられるか。買い出しって言ったか。 Which shopping trip is she talking about? 誰。今日は何日だ。今は何時なんだ。13日の5時ちょっと過ぎだけど。The 13th, a little past 5. 成功したのか。 Yes, you did. My memories really jumped through time. Does that mean I've leaped into my past self? Is there a chance that it was all a dream? But the sight of Mayuri broken and bloody is burned into my eyes. I remember the smell of blood. Of the blood. The weight of the headgear on my head. I remember it all vividly. Was it all a dream? I don't know. I've never time leaped before. I can only hope that it was a dream. A future like that is too much to bear. マユリはどこに。どこってルカシのところに行くってさっき言ってたじゃんか。オカリン聞いてなかったん？ That's right, Mayuri went to beg Lukako to wear her costume. She won't return until it's time for the party. What do I do? What do I believe? Was it a dream? Or was it real? If it was a dream, then I don't have to worry about anything. If it was real, then I need to act now. あれは夢だったんだ。あんなの現実に起きるはずがない。 I pray that I'm right. There's no other logical explanation. I desperately persuade myself that it's so. Little do I know that I will soon regret how foolish my thinking was. Kurisu goes shopping alone. I stay in the lab with Daru, waiting for Mayuri to return. トゥットゥルー。ただいま。 Retard! Tuturu, I'm back. Mayuri is alive. I was worried for nothing. オカリフェリスちゃんやルカちゃんにもね声をかけたんだけど今日は無理って言われちゃった。 I've heard these words before. Deja vu, a trick of the mind. Yeah, we know what deja vu is. The feeling of having experienced something before despite not having actually experienced it. It feels like you are recalling a genuine past experience as opposed to an imagined experience or a dream. However, you are unable to recall when and where that experience occurred, which results in an intense feeling of strangeness. The cause of deja vu has yet to be determined. One theory is that it is a physiological phenomenon caused by a temporary desynchronization of the recollection and storage functions of memory. The cause is theorized to be spasms in the brain's parahippocampal gyrus, which is in charge of spatial reasoning and the sensation of familiarity. Okay, there we go. そうか。何か用事でもあったのか。フェリスちゃんは今日はライネットの大会。しまった。応援行きそびれた。なんという不覚。あとねルカちゃんはなんだか恥ずかしそうにしてたよ。 Niba, at least check. You must have gotten some knowledge that you were not supposed to know at this point. Tell someone what they are about to tell you and ask them to see if that is what they were going to tell you or something. Yeah, something like that. Although perhaps you asking them to tell you is maybe already too much and it changes what's gonna happen.
I don't know. But yeah, there are probably a lot more ways that you could get this to work. Maybe she thinks you'll make her wear a costume again. It's just like my dream. I've never remembered a conversation from a dream before, but this I remember vividly. コスプレの件 You か。 still haven't convinced her to cosplay. もしかしてまだ説得できていないのか。恥ずかしいんだって。可愛いは正義な Cuteness is のに。 justice, but she never listens. 可愛いは正義ってそんな言葉が流行ってるんだ。 And then she's gonna accept to agree to cosplaying. 可愛いよね。え？ねえねえ、今度のコミマに出てみない？新作は無理だけどね。去年作ったブラチューのセイラ覚醒後バージョンコスがあるんだ。多分ね、サイズはクリスちゃんにちょうど合うと思うし。私がコスプレか。 Tell Chrissy where you know that her outfit is from and ask her if that's the truth. Then when you had no way of knowing that, yeah, here, yeah, he could do that. ちょっと興味ある。 Since this is coming up. でも私も人前に出るのはお断りだから。着るだけでいいよ。でもね、そのうちみんなに見てもらいたくなるよ。コスプレにはそうさせる魔物さんが住んでるんだ。そういえばクリスちゃんっていつも可愛い制服着てるよね。 I've forgotten the name. でもこの制服 It starts with an A. うんこれ2週間だ I- けあやめ院に逆留学みたいなことしてたんだ main. けど Yeah, there we go. そこの制服を改造してきてるの。 I modeled this outfit after the uniform. Yeah, there we go. あやめ院なんだ。 Yeah, we've already experienced all that. コス持ってくるね。 I mean, yeah, something like that. やめといた方がいいんじゃないかな。 I remember this too. I feel like I'm losing my mind here. ナキセクリスを信じると痛い目に遭うよ。それどういう意味？この前から思ってたんだけど、私あなたに何かし Yeah, た？ we've already seen all that. 直接は何も何よ。だろうね。 I just want to see if something is gonna change. 私の心の中を覗いたんだ。装置なんてないよ。強いて言うならつまり言いがかりってことか。事実だってば。おかり、二人を止めて。 Should I listen to Mayuri's plea like I did in the dream? Knowing that I can't stop the fight, should I just let Mayuri handle it instead? I don't know, I can't move a muscle. もう二人とも聞いて。マユシーはね、喧嘩は嫌いな Yeah, の。 she handled it exactly the same as last time. 仲良くしようよ。 I'm scared, I'm trembling. I can no longer distinguish between my dreams and reality. I can't be here any longer. All I want to do is escape to the rooftop. But you already did that the last time, so it's not going to change anything. It's then when I realized that flight instinct would lead me to the same actions I took in my dream. Feeling as though I was being controlled by greater power, I felt a chill run through my body. ねえねえ、おかり、なんだかね、ここ何週間ですごく賑やかになったね。 Stop it. Why are you saying the same thing as in that terrible dream? It was a dream. It has to be a dream. 楽しいね。 Mayuri smiles happily, not noticing my lack of a reply. I mean, you can't just time leap again, but Mayuri will have to get shot again. Yeah! あのね、ラボメンが8人に増えて I don't want her to get shot again, even knowing that he could time leap anyway. I still don't want her to get to take the bullet the second time. Mayushi thinks it's getting a little cramped in here. まずね、椅子が足りないのです。買ってこなくちゃだよ。おかりんはお金ある？
shake my head wordlessly. For some reason, I'm afraid to look Mayuri in the face. じゃあ毎日 Yeah, getting shot is unpleasant. ちょっと出していい For sure. あとはね電子レンジ新しいの買わないとジューシー唐揚げ何番オカリン大丈夫元気ないよなんでもない。いや体調良くないのかなだったらね休まなきゃ横になる膝枕してあげるよそんな恥ずかしいことを Ha! He didn't say that. Ha! I could never do something so embarrassing. I tried to say, but before I can finish. Yeah, I guessed it wrong again. The rooftop door bursts open and Daru looks the same shade of pale. It's all the same. Yeah. 爆破テロ予告つうか全部秋葉原駅通ってるじゃん。まゆし帰れないんじゃね？本当だ家に電話し They're gonna come. Do something. 嘘だろ It's the same. Every last thing is the same. 岡部倫太郎一つ聞かせて Tell her, otherwise she won't leave. And she can't come back to at least allow you to time leap. It was a dream. タイムリープマシンは完成してるんだよね No, it cannot be. It had to be a dream. But if it was a dream, then why? Just late enough so that Mayuri dies? Yeah. タイムリープマシンは完成してるけど Just because they wrote it that way. The time leap machine's done. そっか私用事思い出したからちょっと出かけてくる何なの彼女 Does she know what's about to happen? Nothing's going to happen. The break-in was a dream. No, not really. Well, in this game, there is not a lot of interactivity in that sense. No matter how hard I try to convince myself of that, I can't shake the icy hands clutching my heart. I remember this feeling too from the dream. Did I choose wrong? Was I granted a second chance only to let it go to waste? Yes! I turn to Mayuri to see once again her look of worry as she stares at her pocket watch. If the dream wasn't a dream then, any second now... Even now, he still tells himself that. It happens exactly as I remember. Several men burst into the lab. Then I have a gun pointed at me. There are 5 men altogether. I recognize each of them. There's no denying it now. I did leap through time. It was the future I remembered. I was supposed to change this present to stop the madness about to unfold, but I told myself that it was a dream and wasted my chance to save everyone. I kicked myself for my inaction over these past few hours. Wasn't that why I leapt through time? The sound of heels echoes down the hallway. It's Moeka, we know. At least this time he won't doubt it after he time leaps. Well, let's hope so. This reminds me of the second season of what was the title? I can't say it in Japanese. The melancholy of Haruhi Suzumiya. There in the second season there's like 5 or 6 episodes where the exact same thing happens, like the time is on a loop, but then every episode is like exactly the same thing with only very few things that change between them, and that was like super lame, super lazy. 8 episodes it was. The Endless 8. That was super boring, that part. I hated that. As much as I loved the first season, the second season I hated it because of that thing. It was lame. It was lazy. Just to fill more episodes with the same stuff at a lower cost. Super boring.
Just keep waiting, but he probably has the same issue like Bruce Willis in 12 Monkeys. They're famous and known as the Endless Eight. Yeah, but I hate those. I hated those. The woman who will kill Mayuri. I just hope it's not gonna be the same here. That he's gonna understand next time, if there is a next time. Everything is exactly as it was in my dream. The dream was real. Those were memories of the future. Those were, yeah, memories of the future. This is happening because I did nothing to stop it. 萌香さん、これって。タイムマシ You ン will remember how we time leaped and how we doubted and how it happened again, so he won't doubt it. Yeah, but I hope so. If I kill her first, will Mayuri live? My only hope is for Suzuha to make her move before Mayuri is shot. Is there even a chance? 牧瀬クリス、岡部倫太郎、橋田至3名については我々と一緒に来てもらう。抵抗は許されない。とにかく来て。どこへ？せめて理由と行き先を教えてほしいんだけど。 Maybe she will get shot this 拒否す time. ることは認めない。 The girl. Is that what you're gonna say, maybe? I guess Suzuha waited for the gunshot. I guess Suzuha waited for the gunshot. Ah, okay. あなたたちに逃げ Yeah, 場はない maybe. わ。 That could be. 私たちの仲間はすでに秋葉原中に散らばっている。手荒 If な you ま want で to は give reason for it, yeah. 3人とも一緒に来て。なんで3人なの？何を聞かれても答えるつもりはない。あなたたちはただついてくればいい。ねえ、萌香さんは。 Yeah, but it's all the same. In reply, it's happening again. 一緒に来てもらうのはあなたたちの口を封じるため。それは拒否しても変わらない。 Then Mayuri got killed, then Suzuha came after all that time passed. Yeah. 3人とも If they don't spend time with those questions, これ以上拒否するなら if you continue to resist, I'll have to resort to extreme measures. It should be more time before Suzuha comes. Yeah. If you continue to resist, I'll have to resort to extreme measures. Well, actually, the fact that she leaves, I didn't understand it until now, but it was to go turn on the TV downstairs. I only just realized now, but this is the reason she had to leave. Go down, enter the shop, turned on the TV, and then she comes back, I guess. Because the TV wouldn't have been on otherwise, because the shop is closed at that time of night. You big brain boy. 椎名真由里は必要。 They need the TV to be turned on. Yeah, this is another @channel reference. This is why I love you. I tried to stop her, but my voice catches in my throat. Someone, anyone, please stop her. Stop Moika. セルンのために FP のためにセルンのために FP の No, 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 no! A sharp, dry crack splits the air. You let it happen again. Everything moves in slow motion. The raging flow of time grows gentle. Mayuri's body slowly crumples onto the ground. The smell of gunpowder fills my nose. Yeah. She's dead. Mayuri's dead again. もう一度言う。3人とも一緒にこれ以上の警告はしない。 Yeah, more than likely, yeah. See what Facebook FB addiction does. 抵抗するならあなたたちも殺す。
it's the same. Zuckerberg is CERN confirmed. I let Mayuri die again because I didn't believe my own memories of the future. I'm sorry, Mayuri. There she comes. 3, 4, 5. Suzu has storms in at the same time as before, knocking down the invaders one after another without a moment's hesitation. And when she goes to pick the gun, そこまでよ。何者？ 42テレビ this time I already know what she means. 点灯済み。動くな。それはこっちのセリフ。 Yeah, same as last time. 岡部、私が。俺が飛ぶ。俺がマユリを助ける。岡部。やれクリス。マシンを動かせ。 This is reality. It wasn't a dream. I burned that fact into my mind as I prepared to time leap. One more chance. もう一度飛んでくれ。 Okay, we're back to... Yeah, okay, so it was, yeah, the same day. Just a bit of time earlier. I am Okabe Rintaro. With the pain comes a torrent of emotions. Sorrow, longing, hope, joy, all of which threaten to wash away my psyche. However, only one thing matters. また飛べた。 It worked again. I sink my teeth into this fact. Puh! This was just a dream. Huh. Oh, you are already at that section. Nice. I love this. But unfortunately, this is the time when I'm gonna have to stop the stream. I'm sorry that you missed it again, Soundchecker. I would like for you to be able to see it, but I'm gonna have to leave now. I was just about to have to end the stream because I'm gonna go have dinner. そうだけど。 This is a very interesting part, at least so far. お前は天才だ。 Okay, well, this is perhaps a good spot to save the game. Yes, it happened already. Yeah, he went back in time and he did nothing. He let things happen because he thought it was a dream, and so he went back again. Right. So we are at the part now where he will know that he has to do something to prevent it from happening. To prevent Mayuri from dying. Yeah. Because he already let her die twice, so hopefully this time he won't. This is what I'm hoping anyway. But okay, well, I'm gonna have to leave now. Yeah. And well, thanks for watching, guys, and I hope to see you guys tomorrow. I will be starting at 1 p.m. time of Central Europe then, just like today. I will watch the anime, yeah. Well, actually, I already have started watching the first few episodes to see how it was different, but I don't dare going too far into it because I don't want to, like, catch up with where I'm at right now. Be careful with spoilers. By telling him that it is your favorite part in the anime, you basically tell him that this is the right path so far, even though there haven't been any choices so far, it seems. Yeah, maybe. I don't know. We'll see. But even if it's the best path, I will still want to see what the other path have for me. So, even if I manage to get... I doubt that you could get the best ending on your first try, but... even if I did get it, I would still want to see what the other possible endings yield. So, I wouldn't stop playing at just that anyway. But, okay, I'm gonna have to go now. Thanks for watching, guys, and I will be back tomorrow at exactly, yeah, more or less exactly 5 hours earlier than it is now, if that's, if that makes it clear enough. Yep, thank you for today. Hopefully see you tomorrow, guys. See ya.